la neexee nga jël ko lii boo ko laalal léegi nii mun naa dem ba ngoon da ngay am cawarte waaw loolu moo tax ma ne soo jëlee beneen bi bàyyi rek naa ko laal su ma ko dama bañ laal ko laal yëpp de da ngaa laal tuuti rek dama ko laal bañ laal ëpp affaire yi ëpp gars yi fekk ma fi naa ma looy sa wax ji dafa bëri all right mu ngi noonu waaw loolu ñu ngi leen di gërëm bu baax ci ànd bi ak ci safo bi waaye ci kóolute bi ci Eyeafrica TV ni ngeen di yàgg ànd ak ñun di ñu bàyyi xel yeneen suñu doole yéen seetaankat yi ñu nga xamante ne ñu ngi ci biir réew mi wala ñu nekk ci diaspora bi Gambien si bari tey ñu ngi ci diaspora bi ci Eyeafrica lañ koy seetee di fa xam lu fay xew waaye tamit seen xel ak seen xalaat yëpp mu ngi ci Gambia parce que tey weekend la xëy na ñu du ñàkk liggéeyuñ am nañ more time pour seetaan tey lu fay xew te tamit di joxe seen ay xalaat te du wala parce que dañ cee ñu ngi koo soog a def waaye mun nañ cee jàngee waaw mu ne pour moom test la pour réew mi bu am na li nga xamante ne sax jógee na ci biti ñëw fi pour jàppale ñu nee na buñ jàngee ci test bi buñ amaatee leneen lu mel ni wala ñu dalalaat fi leneen duñ soxlawaat sax ñi keneen jógewaat ci biti luñ soxla rek mooy lu fi nekk ñu dooleel ko loolu la war a jàngale loolu la war a jàngale waaw after boo si jógee da nga war a tari waaw boo si jógee da nga war a mokkal exactly parce que test bi nit mun na koo nangu ne loolu am na waaw ba ci sécurité bi ba ci media bi ba ci yeneen secteur tey buñ ci jaaree war nañ cee jàngat ba buñ amaatee beneen international event du jarati Gambie ak jéggaani dara dinañ fekk lu fi nekk ñu dooleel ko ba liñ ci soxla ñu def ko defal ko suñu bopp soo gisee tey squad bu bëri ñu am police common bu ko si EU summit bu président Jammeh organisé motorcycle yi demoon na si 100 yi ñëw ñu train so many police officer escort soo ñooñu fan naa ne ñoom la ñoo am na ñu dem retire waaye ñu ci bëri ñooñu mun nañ train ñeneen ñi tey mais bi gën ne mu gën a bëri ñu indiwaat yi Sénégal ñëw yokku ko si waaye loolu yëpp mais dafa war a dem ba nag ñi mu nekk suñu examen ñu jaar si ba lépp lu ñoo defate ñu gis nañ am nañ pour def ko beneen bu ñëw dañ ko def pour espérer nga xam ne dañ koo denc pour une caisse lu yooyu noonu waaye daal summit bi léppam jàngale si réew mi parce que tam nag si ñu ko xoos sax di nguuri président Barrow bi lu tax mu dafa ñëw fekk ñoom it ñi ngay jànga moo tax soo luñ si jëlee ñu xam ne rek beneen nañ si gànn African Living mu ngi fi mun nañ ko organise African Union balaa boobu mun nañ gis ne lépp dafa nekk léppi Gambie lépp nekk léppi Gambie ECOWAS summit mun nañ ko host bi léegi mun naa ñëw yes te xam nga kon OIC bi tamit ñu ñooy chairman bi mun nañoo xool ay extraordinary sessions yi nga xamante dafay xew so in those sort of events du jarati ñu jéggaan leneen ci biti waaye nañ positive about what has happened here and we learn from it as people and as a country moving forward we can learn and do much better so dara xëyut sotti waaw koo gis dafa am foo tàmbali as the saying goes a journey of a 1000 miles ni mu waroon a demee konoon wax nañ ko nangu seen loxo ak yooyu bàyyi ne non réew mi xam nañ fu mu toll am nañ yitte bi am nañ xemmteef bi nañ leen gunge ñu jàppale leen moo tax 2019 bu ñu sottewu fi Saudi Arabia moom moo host the 14th edition Gambia boobu la waroon a host bo dem na ba 2019 Covid am xam ne tamit time boobu dara daanaka commencé wu ñoo leen ñii duñ ko mën a host dara du génne dara du so nañ set an alternative and Saudi Arabia stepped in hosted the 14th edition equally bu loolu jëbe ñu gungewaat Gambia jàppale ñu Ambassador Bokar Sy have said it no there are some countries yi nga xamante he could not afford to thank them so he mentioned Saudi Arabia diplomatically according to him that is very fundamental he mentioned countries like Turkey they also supported the Gambia Qatar and many others. Senegal also have played a role. Mauritania also have helped in one way. Definitely. Other countries as well. And the rest, the Gambia also did the rest. And because they are the host and we are the host country. So that's very, very important. In as much as there has been some hitches here and there, and which is very obvious. Definitely. Because this is the first time we are hosting such a magnitude of an event. So we should appreciate the hitches here and there, and eventually we'll learn from that moving forward as a country. So I think that is very, very important and fundamental. So all that we see and we believe that we Gambians ever would see it as our event, this is a Gambian thing, not President Barrow, not for politics or whatever. So if the event is successful, it's for the Gambia. So as chairman, President Barrow is the chair, but it's Gambia, they would say. Gambia is the chair of the OIC, not President Barrow in person, despite he is the president. Absolutely. So loolu yëpp nit ñi dañ ko war a xam. So moo tax kenn waru cee non mënul ñàkk roof leneen boo tamit yéen ay tamit lu ma gëm rek mooy ne rek lu ma gëm mooy ne waaw after the OIC
xam nga the government of Adama Barrow dinañ si laane lu bari waaw loolu tamit nag waaw ba sax seen event waaw wante jéggi coppite ndeg event bi luñ si jàngee waaw c'est seen taxawaay fi ñoom seen meeting sax meeting ground sax war nañ si gis coppite yu nga xam ne ni daf laa wane ne ñii lu passé laan nañ si jàng nañ si and anything any department lu nekk war nañ koo mun a waajal lii war ni yi mu ngi si kanam di ñëw moo tax gëm naa ne coppeeku war naa am si beneen programme amee for naa bu ñu fa demee war nañ fa gis soppi te bu ñu ko gisee mun nañ wax ne fii leen ko laan fii suñu laanin dee la si université la loo xam ne jànguñ ko fi ngoo mu ne dinañ ko war a mun a mokkalaat am na lu bëri liñ fi jàng dañ ko war a mokkal ba pare pratique ko si jëflante si taxawaay nit ki luñ la jox luñ la dénk nga fexe mu taxaw si nga gis si Gambia an ban si gis sa bopp nga gis si réew mi loolu moo am solo loolu moo the most important askan wi Gambia moom mooy yëpp Gambia waaw xam nga tamit ak lu mun taxew mun na ñëw xool summit bi rëy na lool ci gis-gis ci anam réew mi ñun ñu am nañ ci mbégte waaye ci beneen anam comme xoolee ci nekki ni askan wi ci biir réew mi dafa war a reflect ci bés bu mel ni amul lépp lu am ne mu ngi am te askan dama am wi yaakaar amul reflex askan bi bariwul njëriñ am yaakaar dafa reflect because no lii is not an easy summit summit bi yaaga na di nekk di wax parce que lii is a chain work to me it's a matter of like chain work moo xam ne everyone contribute. If you come to Gambia, social security, media, everything is about chain work. So li moo tax ma ne ko we will learn something. Defenders, and I think that suñ mokkalut go mën a dinañ mokkalaat. non bay nag li ma jaaxal xam nga Covid jaaroon na fii ñu ne Gambia si war nañ cee jàngee social sector bi tukki bi mu ngi mun nañu wàññi tukki bi ak but eventually fan la fi mujjee. waaw mooy loolu bon am na si nga xam ne sax boo xam nga soo mokkalee bañ a pratique nga mokkal bañ a tari. so loolu si yow la so loolu si loolu laa fa ne moo war a génn si ñun ba nga xam ne ni dinañ coppite daa war na am beneen ifin lum ndaw gaadare bu am rek war nañ see doxal professionnel yi boo am ne daf laa war na ne lii si jotaay bu ñu génnee moo tax ñuy doxale nii waaye dañ daan doxale nii loolu mooy solo si loolu mooy njëriñ bi tam waaw dafa mel ni réew mi dafa xalaat des gannaaw lu bari waaw te tamit jot na pour ñun tamit ñu wane ay jéego ne bëgg nañ dem comme yeneen réew yi ba pare waajal waaw Amadou kaay ñu ne de nu mu tudd ëllëg lu mot a sóoraale la waaw ndax kenn xamut lan moo ci nekk te mun nga am say plan waaw mun ngaa suba li lay def waaye soo yeewoo yàlla mooy dicté waaye soo sóoraale waaw anticipation dafa am solo especially ci leadership dañ ko war a séddal ëllëg leadership da nga war a sóoraale ëllëg di waaj dafa am mbir mi daal ñun nag nekk big lesson lépp luy ñëw ñu koy waajal we only hope so waaw we are just hoping for now because you cannot predict also sometimes the way these people Amadou ñu bàyyi lañ ci songo bi doo daan komba lañ ci songo du may doole cay loolu laaw mu ne lañ ci songo ma ne ko luy lañ ci songo non kii xamuloo ko de mooy nga dem tiba rek yaa ngi am combat nga dem tiba bu benn cin bu dëgër wala soos rek nga bañ a waaj dóor ko rek dem lifin boobu dina la may doole fekk yow def loo benn préparation so loolu la nag ñun na Gambia loolu lañ dee dundee ñun duñ dee waaj duñ train pour waajal combat buy ñëw ñun dañoo xaar ba bis ba rek ñu jël lu rëy so dama am yaakaar maybe from this summit kool be change la kool be falina ku jama bale falina mool be wala lii la de no kool falina yes because man sakunda ay fenko min soto ay koleyal min soto pour janni OIC be sila banko dingole koleyal min soto pour janni OIC be sila not like kam fongal ko do bondi yake ni nada banko dingole fanala OIC silo bi da badala kan banko dingole ko dumala ma ye patient you enjoy a lot yajal ye patient pour ka je ko silo e dada bere wulongo kon all those area around that areas dole la bungol boyta ku katon wo be pour kaji ko banko be patient sur kaji ko OIC so do nim man sakunda wota simpala ko banko dingole patient security le patient Julani Safari patient, media patient, Ataman Sakunda from patient, they should learn a very good example from this summit. Definitely. Me Yalonko, Ibajalko, women, but I'm in Bekata. Munisa replace no new summit. A 3 years period. Mansakunda sa fenyama bala falin noja because abakala ko kiaman ya bijanat president ya bijanat na minister of foreign affairs wala bekala minister anu woko men kuma yata ba kije wala mol la balunya nyanta wo prioritize you know with all that project because infrastructure is very important but people's well-being and welfare mol ba balunya balu fanang is amade yalo ya balu jela balu ni fembe kala No. Balu woni fembe kala. Is key. Yeah, banko dole bijam mi yalan ko ita banko dole bijam for example na ita nta banko to fola. Bari ika jel ko banko ning ala mingo ming ni na tamira silo kan ni ko ni manson baba manson tabulo ko. Abe livre daming
he is comfortable with that. Maybe bunkanyanding is okay. But ala balu, aning akamoto mbolondi, it become one of his number one priorities. But if you talk about infrastructure, mambale infrastructure la. We are not saying no. Infrastructure eke, but molla balunya e falling. Domoro ibajelo ko fengol dani ku ko tongon. Let iba fenne produce la whereby comme nim factory ba nyamin tending. Nim factory fembe kanana. In a sense ko nka dada nim banko kanjane nka wafi janeto nka banko dingol employee janeto na fenko na profit on fengo be katu janeto wala ninga factory so le mbiya ko kamel domo ibe tara janeto ibe do kula janeto man sakunda ma ko roke ba engagement no soto billahi intel we don't need industrialization wala nyanta kala you know right very important so we keep talking about these things so equally we are all happy for this summit is happening finally. But you know, we hope. Yeah, of course. If you see that, you can see the smile all over in his face. You know, a content about it. So we have been here with you from 7:30 a.m. to almost you know, what is it now? 14 past 11. Exactly, 11:15, and we are still here. Of course, we'll be here for waiting for the opening ceremony to take place, and then we're all going to listen to what will be said inside. And just to remind you, you can see the delegates are already seated, most of them, by the way. So all that we're waiting now is for the head of states and senior officials also to take their rightful seats, and for the official ceremony of this very important gathering. It has been a long wait. It has been a long preparations, coupled with a whole lot of setbacks here and there. But finally, we are making history as a country. We are the smiling coast of Africa, the Gambia. Of course, I think this is an opportunity for us to further, you know, or should I say an opportunity to galvanize us as people and as country for more development, for more, you know, inspiration moving forward as a country. We need to see better. We need to have better, and the Gambian people deserve better, you know. And I believe henceforward, our leaders will take this as an opportunity, active in responding to the needs and aspiration of the Gambian people. I think that is very, very fundamental. It's one thing to host this summit, but it's another thing for the Gambian people also to feel the impact of hosting such an event, you know. And I think that is very, very crucial. Of course, we have seen some very fundamental development, the infrastructure, roads, this center here, the VVPR launch at the airport, and other, you know, roads that have been built across the country, which are all geared towards developing of this country. Very important, by the way. But also, we should not forget the welfare and well-being of the Gambian people. And so we will be showing the positive side of this country, apparently, for now. But there's also things that I know internally that we will need to discuss frankly as people to know, you know, some of the things we need to address. So, lolu dafa am solo mon ñang, and I know we'll find time to discuss all these things after the summit. But apparently, as we speak, we are now waiting for the official opening session of this very important gathering. We have delegates or guests from all over, from the various members, the official opening ceremony, and right after that, we would elaborate more on what would be said in this summit here. So this is Eyeafrica TV live from Banjul, right here at the Sadauda Kairaba Jawara International Conference Center, where the 15th edition of the organization of the Islamic Cooperation Summit is taking place. And we will be here to discuss and evaluate, and if you like, analyze extensively on some of these developments that are happening here within and outside the center. All that we believe you, the viewers, would equally be informed on all happenings here. And thank you so much for relying on Eyeafrica TV, as always, when we are in such occasion. Very, very important. Modnyang, lefi legite mutambali hamna sore tudal. Amadou kunung biringa kibara kaytul jibe naje ko airport lo fanara bir wato mena iko security ikata nyami pour de moro fanna loni barote ngaje mama kande ares katandi ko he will take care of the full responsibility of the sirin ko tonya ninon gambete mi yalon ko ninga muta ñofi abe kala ñon tangote ninon gambete mi yalon ko nim pare ka develop mba develop la ñaabiti ñaayele ninon gambete mi yalon ko lafta ndam malake kilindi mba kala kilingote gambia non mi yalon ko ndelle ka wuli ndelle ka boy ndelle ka ñofutu sita gambia siyo wota gambia
Gambia or Gambia. Intel political is our problem. Politics somehow. Political in tribal. You know, one thing is important. We might have our differences. That's happened everywhere, around the world, politically, whatever. But because politics is every day, and that's very, very important. And we need the politicians, we need the opposition especially to take their position, to challenge the government, because that happens, and that's very, very fundamental. There's no country that develops that don't have a strong opposition. The activities or civil societies also need to be more proactive. That's important. But when it comes to the Gambia, you see Gambia first, and then you forget about all of the differences. A country like other countries, what they do, they might have their differences. America, for instance, in UK, how would you call it? The different political agencies or organizations or their leaders, they might have differences in the way they lead the Labour Party or the Conservatives Party. They might have but when it comes to their national interest, they will forget all about their differences and they see their nation. Amar banku takeri kafne ko pati karla bank. No. O pati karla exactly. bank keri. Yeah. Banku kafne ko Gambia, Senegal, Mali, Guinea-Bissau, Congo, Burkina Faso. Ibari bika foi ko pati kartamu. Ibiko wofo. It's Gambia. And because ikaje ko hani karte min ka fay, amanka ko min ka ko pati karda man ko karte fay ke winindi. Pati dol bije ini wol dental man den couleur la, paral den albe signol la malte karte fay le. Dol bije ini man den signol la, bari kam to ko mole long way fana wo long, ye wo fana carte fayen. So iba jara ko parti mu fenete mi yalan ko ay important mo fa politico mambetia. Ka political party soto pour kam man samuta ka londa la palaso to kata ni man sala ko haninte ma foyte ko tentel ko teng a betiata mota falo ko wombetia ya understand nyaali bi jele man sa fana manya naka opposition fana mu tay jawot opposition fana manya naka man sam tay jawot nil be niya be hayma ya be jibe ya be la nyokan Gambia la kilimpet banko kilimpet fula ay fenje mal fula mi wati wo muniko dunia ani alkama bari ni nata dunia la fannala Gambia banko iba banko kende ko banko ta kere me banko fula so wo be ka keno banko fula so banko kilinda malo o banko kilin pour nga Gambia so ngajere ko afuta nyawanya kunu biringa mama kandela ni statement oje I was like wow so woto Gambia fonen ko manta kala bar kon takal no ko mante mama kande sa sino la foko I'm not gonna do it and then at respond na bar binga kande respond ko woto akam do ko kande is aware of everything be kalam tale wala na simfaminta woto wo muslim falte mi ko better back is very important to kaje ko binga and maybe he realized it was not need to blame anybody. It was not a moment for blame game. It was a moment of taking responsibility. Definitely. Somebody needed to do something. So you think you can do it as Gambian, as a leader. So you step in and offered your support. Said if I am needed, I am ready to do this. And equally any other thing that they need as far as they are serving to make sure that this summit is successful. And that's what he said. According to what we had from the report. Wow. Lu moment booba laaj leen war a def exactly waaw waaye nekku ne anytime rek benn position nga war a nekka non du loolu am na lu nga xam ne nii because lii di yëfi réew mi la tey ñu fi ñoom ñoo Gambie nga dégg lu tax ñu la di Banjul déclaration lu tax waxuñ la président Barrow déclaration doo ko dégg Banjul déclaration leen boobu leen la bu liñ fi tënk yëpp loolu lañ ko tuddee Banjul ndax réew mi la Banjul googu mooy Gambie rek capital bi lañ jël rek parce que mooy Gambie rek moo tax position bu lu mu waxee am na solo te foog naa it kenn waru ko mun a tegal benn gàllankoor pour lu mu bëggoon mu am parce que lu ñu wax tam lu is something lu happen la mun na am tam am na fu mistake amee waaye lii ni mënu ko weddi lu mu wax lu am la te su ko buggee def bu ko kenn barré pour mu def ko just ne mun na si am crédit man dama foog saa du maybe du mistake maybe mun naa nekk ID lens something like that man loolu la foog because liggéeykat soo nekkoon liggéey man dama lu ma yaakaar wala lu ma foog mooy comme delays moo happen delays up to extent of media ñu dégul ñu commencé di bind but Mama Kandeh depuis mu jël responsibility boobu noonu man ngi doon ci kër ma ne ko waaw so lii def so comme pour ñu tabax Gambia wala ñu taxaw ko wala ñu make Gambia as one voice is very yomba is very simple so comme Mama Kandeh su jógee mu ne ko lii am going to take the responsibility nguuru moo nekk ci kanam but ñun tamit am na lu mun na def so loolu I think that's a very good positive moom laa ma ne bu comme su fekk lii lu am la already mii di ñum dal ñooñu duñ génne di wax
ñoom sax dañ leen waxal waaw dafa am ku yëg ne waaw ci nuñ ko reporté loolu mooy situation bi te ñoom ñu yónnee sax seen ay kër ak yooyu waaw waaye léegi dafa mel ni am na ki nga xamante ne moo waroon a def li mu war a def defu ko càggamteef la waaw kooku lu tax defu ko loolu leneen la waaye nga mun na koo bëgg a def xam nga na wane sax moom moo na di blame ñooñu waxoon ne mun leen jël ñii ngeen teg la ngeen sàggan waaye xëy na dafa amul beneen gis-gis la gis jàpp ne lii nekkul time bi nga xamante dañ ci war a blame kenn ku ci mun a indi saafara naara man ma def ko man mun naa ko buñ ma mayee opportunity bi dinaa leen jox li ñoo lekk waaye buñ soxlee leneen sax pour some time duy bëgg a wujjam ñëw di ko defal waaw loolu tamit parce que kii ay kat yu bëri mun naa la ko fa fàttali am na time Jammeh lu mu bëggoon a def nguur gi den bañoon waaw den amat ba mii ak lu mu bëri affaire am na benn time boobu mu ngi saisi sow xaate noonu mu yoonoon na pour gréder yoon bi xoolal nit ñi ñoo jóg dem na ko ne kii mu ngee defar yoon bi gars yi dañ koo bëgg ñu bloqué ko ñu continuer di dox ci pax te xoolal ñiy dugg si pax yi ñoom ñoo dem report loolu si nguur gi fi nekkoon dañ ko mujjee aaye na ko ne doo fi defar yoon parce que yow lu waroo koo def ko mun na am na lu mu ko mën moo tax ma ne kii itam décision bu mu wax dafa rafet waaye buñ ko bloqué bu mu def ko waaye da nga gis ne ñeneen ñoo is possible sax xam naa dina ko rafetlu waaye loolu rek moom moo ci am solo waaye lu am tam Gambien bu bëri dina ko ñaaw nekkul si jamono ñaaw waaw loolu la am na lu nga xam ne tam boo ko defee si jamono si dayoo bu mu toll waaw ak position bu mu nekkee ci réew mi yes en tant que opposition waaw mënoon na ci xajamal mbir mi bu baax mënoon na ci dem kon dem wax nguur gi naka ñi nga xamante ne mooy sécurité waaye ni mu ko waxee rafet na ni mu ko waxee rafet na dafa rafet ba pare tamit mu jël ci position bu rafet yes so loolu dafa am solo sax buñ ko def na ko léegi defut ko woo Gambien si danañ refal li mu wax waaw because I feel ne mu def ñoom leen def ba dañ ko bàyyi parce que loolu c'est good exemple bu mu joxe certainly loo xam ne mënoon na ko waxee neneen waaye moment buñ nekk si suñu réew ak luñ fi yor kenn warul xas réew moom dafa mel ni yaa ngi si kaw garab di ko gor so garab boobu bu daanoo yow si suuf nga jëm so moo tax at this moment mu gisee noonu waxam bi nag nekk wax kilifa is very professional nu mu ko waxee am na solo bu baax a baax te ñu mel ni moom noonu leen war a waxee waaye mooy li ñuy wax rek jàngal lañ si war a jëlee ba loolu waratut am parce que nag balaa nga xaar nit ki yow da nga war a xaaru yow sa bopp balaa nga def da nga war a am sécurité bu doy nga door am na fi ñu nga xam ne dañ wéeru rek waaye seen saa koy taxaw bu toogu bi la rek ma ne is a kenn work security participate nan media participate individuals government and yeneen gars yëpp participate nan this a kenn work boo xam ne pour ñu def Gambia as one voice one image soo gisee fii media house bari nañ fii ñaata media house moo nekk fii more than 7 8 9 10 more than 10 media house Gambia yëpp ñu ngi fi Gambia yëpp international media house bari nañ fii ñoo fi ëpp but international media house ñaata media house moo nekk si biir it's a matter of like one voice ñoo fi ëpp yeah so lii mooy liggéey délégation bi ñëw di nga ànd media house am na solo lool ñu ngi leen di gërëmaat bu baax mbokk yi fu ngeen mënta nekk ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan Eyeafrica TV ci télé bi di ñu déglu ci radio bi wala di ñu seetaan ci social media plateforme ci ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax ne ñu ngi fii ci OIC centre bi OIC Saudara Karaba Jawara International Conference Center ci béréb bi nga xamante ne Gambia mu ngi dalal ndaje bu am solo nekk ñaareeli ndaje bi nga xamante moo gën a mag ci àdduna bi bu mooy United Nations bii ndaje moom moo ci topp ci réyaay ci dayoo ci taxawaay moo tax nag tey Gambia am na sas Gambia amati na ndam bu la neexee waaye ndam bi nag na fii ak suba lay gën a fes moo tax ñuy continuer di ñaan ne lépp lu ci war a taral bés bi ak bu baax a baax te gis ngeen tamit Gambien si ñu bari ñu ngi fi di am taxawaay boobu media bi surtout ñu ngi fexe Gambien si ñu xam lu fi nekk Eyeafrica TV yàgg leen gunge ci bés yu mel ni ci xew-xew ci biir réew mi ci lu uute nag bu biti réew sax gis ngeen bu yàggul Sénégal seen élection bi taxawaay bu ci Eyeafrica def ba yónnee fi team bi dem ba Dakar pour couvrir élection yooyu yëpp taxawaay la moo tax ñuy continuer di ñaax rek Gambien si fu mu mënta nekk ci réew mi di collaborer ak Eyeafrica dafay doon lu am solo loolu dañu ko taay di wax ndax yéenay suñu doole te tamit léegi jàppale bi du demee noonu waaye amee solo waaye tamit ñu digtal leen ko ci nu mu gën a sellee moo tax ñu ngi leen ci dee gërëm bu baax di gërëm tamit ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan nekk ci kër yi na tey weekend la ñu bari ñu ngi noppaleku di seetaan programme bi di déglu ci radio bi 105.7 ci ay radio ñu ngi leen di gërëm taximaan yi driver yi van yi ak borom moto yi yëpp ñu ngi leen di gërëm ndax bés bi bés réew mi la di gërëm ñëpp daal su ko defee léegi tey ndaje bi amaana mu tàmbali ndax gis ngeen ñu ngi ci salle bi loolu ngeen di gis noonu ñëpp toog nañ waaye ñu ngi waxtaan seen biir ci Gambia mosuñ fee ñëw xamuñ ko woon sax waaye buñ leen ne Gambia lañ ñëw xam naa dañ def seen ay gestu xam réew mi fan la ak naka la tey ñu ngi fi
xam lu moo fi nekk loolu mu doon lu am solo mbokk yi moo tax nag ñun tamit ñu ngi fi depuis 7 o'clock bi moo ñoo ko jaral ndax bés bi moom moo ko jar suñ team bi yëpp ñu ngi fi caméraman yi technicien si ñëpp ñu ngi fi ci njiitale suñ kilifa bi di Lamine mu jiite team bi pour defal leen liggéey bu am solo bi le ngeen seetaan ko déggal ko tamit seen bopp ak lu fay ruusee ci ay kaddu ci kilifa yi nga xamante ñoom ñooy nekk surtout ci VIP toogu yi mooy président Barrow mi nga xamante ne moom mooy njaatige bi OIC Secretary General bi mi nga xamante ne ku am taxawaay la ci bés bi ndax bés bi bésam la tamit moom ndax Gambia moom moo dalal gaam ñu ñooy njaatige bi waaye bés bi xew-xew bi du suñ bos kese OIC am nañ ci wàlla bu rëy la kan mooy waxtaan ñan ñooy gaaral kaddu ñoom ñëpp bokk na ñuy waxtaan loolu ba ñu tënk ko laataa mu ñu cee yegg si xam naa sax ci réglage yooyu lañ nekk right now ñu finalize situation boobu laataa ñoo génn si nag foofu la yëf yi toll xam naa léegi tey rek ñun tamit ñu jébbal leen léngay ñu jéem a waxtaan ndax ñun moom daanaka def nañ suñu wàlla bu baax a baax ci yëf yi fu mu nekk nii waaw gis naa ne boo mu ngee boobali waaye xam nga wax yombul mu nekk de waaye waaw am na lu manqué léegi essence bi mu ak yooyu waaye bu ko fo comme bàyyil sa goro nag bon kooka moo manqué foofu ma ne liggéey bi ba ñun ñëpp ñu nekk di seen boot di same line pour liggéey bi mu gën a yomba indeed soo ma gisee ni jippe barke Demba ñu ngi fii di wax over how many days ba tey and then in fact soo gisee suñu liggéey bi Saturday Sunday pour ñu relax but fii amul Saturday Assane bi Diallo mu ngi ci biir ak yeneen kilifa yi nga xamante ne ñu ngi ci nguur gi ñu ngi ci biir loolu kañ la goro non suma goro dafa dee tëj kaas always non directeur dafa am lu ma laajte gars yi dégg nañ loolu kañ la sa goro mu ngi right because dafa am correction boo xam ne ba mu respond ko so loolu la respond boobu noonu jaarul ci correction waaw dafa am silent correction la waaye ansa bi dafa fes waaw ansa boobu jaarul ci yoon bi loolu mooy noonu waaw léegi tey opening ceremony ba Sidi Ndiaye mu ngi noonu deputy speaker ak vice président bi ñoom ñoo toog noonu ñoom ñëpp ñu ngi ci biir di xaar fu mu nekk nii léegi tey incha allah opening ceremony bi tàmbale xam naa ne moom léegi ci ni mu ci teelee rek moom ñaan dina gën a baax. waaw fu mu nekkee num lu fi ne rek dina gën a baax waaye mun na dem tam ba fukki waxtu ak ñaar. waaw man loolu laa seetlu sax time la ñuy dox. waaw parce que sax lu ma gis nii sax ñoom it mun na am sax moto bi gaare nii. indi leen seen lifi nag yooyu. waaw parce que ñu mel ni Basir. ñu ngi soog a yegg ñu ngi door a te daay rek góob mën a jaar na hôtel. waaw non jaar na fa kay. waaw xanaa kay fekk na fa dara mooy. waaw dara sax dina fa nekk xanaa dana parce que ñii ma gis nii. bu ñoo wàccee si oto bi nii gëm naa ne kilifa yi ñoo ko moom. xam naa ne Gambian ministre yi ñu ngi doon toogu. minister of information Ismaila Cissé gis naa fa Serigne Modou Ndiaye. minister of defence ak minister of tourism. mu ngi fa Mr Diop waaw gis ma nag minister of land waaye xam naa ne Amad Ba du ñàkk a ñoom ñu ngi si biir. ak seen ay naataango waaye bil tamit ñu relationship pour réew mi. wax naa la réew opportunity la mun ñaan pour Gambia gis si boppam bu baax a baax in terms of bilateral cooperations waaw loolu daf si am solo waaw ci li nga xamante ne ay lëkkaloo diggante réew ak réew te gis nga interest bi fu mu gën a nekk mooy waaw lii bu président bi hoosoon nag vice président nekkoon noonu métier boobu nga xam ne ay téeméeri nit ñoo fa nekk investors yi ñu ngi foofu ñëw pour nara def lu rëy si réew mi foofu da ngaa gis ne after ministre yëpp dañoo dem di gisee ak ñooñu di wax ak ñoom pour seet naka la gars yi mën a defee ñëw investi ñoom ñooy ambassadeur réew mi tey yes ñoom ñoo mën a marqué réew mi ci yu bëri bëri ñoom ñëpp dinañ fi nekk te xam naa ne fan yi yëpp ñoom ñu ngi si dugalante yooyu bu ko ray naw loolu duñ ko defee fii waaye bu jeexee fi léegi ëllëg ñu bëri si leen ñëw waxtaan ak investisseurs yi nga xam ne ñëw nañ Amadou foo fees na waaw mu ngi nii fu mu nekk nii ñu ngi jóg pour nataalu waaw nataal baa ngi waaw bii moom groupe photo la groupe photo bi waaw lii moom am naa after groupe photo waaw bi bu fi jógee rek ragal na mën na ñoo dem pour ñu ci opening ceremony léegi loolu lañ ñëw xaar bu baax a baax well viewers once again we are live here
at the Karabakh Java International Control Center. As you can see, souvenir for many of them who are just attending the summit for the first time, and those that have been there for several times. But this Banjul summit is very significant. Definitely. It is coming at a time when there's a need for more collaboration, there's a need for more response to the need of the Muslim Ummah, especially on the prevailing conflict in Palestine, precisely in as well. Some of them could not make it, but they have delegated their senior government officials to come on behalf of them to represent their various countries in this very important summit. So as you can see, the leaders are now walking towards the tent. The world's eyes are here in this small country called the Gambia in the West African region. That is the Gambia's Vice President alongside the Deputy Speaker, and the Senegalese President is in this summit for the first time as President of Senegal, and he will have the opportunity. I think he could not afford to miss this one. It is an opportunity for him to also lobby for collaborations and for cooperations for his country's development. He's a young leader. He's in fact the youngest president democratically elected in Africa. So he would have this opportunity to be in the midst of leaders who are more experienced, who have been there before him, and he will mingle with them, learn one or two things that he can go home with to Senegal to further inspire him to serve his people. And they have a very big challenge at hand. Since they have come, that's what the Senegalese people are saying, there's no room for error for him and his team. So President Barrow, alongside with other officials that are now on the high table, alongside President Barrow. So I know when they are seated, they will eventually hand over everything in we said here. It is a historic moment for the Gambia. It has been a long wait. It has been a long preparation. Like we said, at some point, many doubt or some people thought that it was not going to happen because of the way offer everything that was needed as a package holistically, because some works that are related to the IEC are still ongoing in terms of infrastructural development, the road construction. We needed have a new hotel for the summit, but that is the Robinson Hotel, but was not possible. But notwithstanding, other options were made to make sure that would go down in the annals of this country, in the history of this country, that Gambia, as much as or as small as we may be, we have a big heart as a country. We have a big heart as people, that we can take up such a challenge and make it happen and make it a success. And we have to thank all Gambians in whatever way, in whatever form you might have contributed to make this happen. It is our moment as a country, and that's why we can't afford to miss this one. We can't afford to make any error. We have to learn from this moving forward as a country. And that's why it is crucial that we remind when the first summit happened in Rabat, Morocco. 55 years after, in 2024, Gambia is hosting the 15th edition of this very important summit under the auspicious leadership of His Excellency, President Adama Barrow, in a center or room which has been named after our first president, Karabakh Jawara, who attended the second summit also as president, but he could not witness this event because he is not here, but he also have contributed in one way or the other because he lobbied for it, and it was successful, and Gambia was given the right under his leadership to host the summit. But Gambians decided otherwise. Through the will of Allah, it's going to be President Barrow for the next 3 years. And that is a very, very important moment for the Gambia. It's an opportunity, like we said, for the Gambia to, build so many corporations, to benefit in so many things. We have already benefited. We could have benefited more, in fact, others are saying, but yet still. So that's the chairman of the occasion. And I know pretty much soon we will hand over the microphone inside the center, the main center itself, because the session is about to start and we can't afford to keep you
for long now, because we have been with you from 7:30 a.m. to now. We have said a lot, and we need not to continue saying if the people that are here have started talking. So we now go straight to listen what has been said inside. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لكن الله حبب إليكم الإيمان وزين الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. In the name of God, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. In the name of God, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فخامة الرئيس أدم بارو رئيس جمهورية غامبيا. President of the Republic of Gambia, Your Excellencies and Highnesses, معالي الأمين العام Your Excellency, Mr. Secretary General of the Organization Islamic Cooperation, distinguished participants. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية I'm highly gratified at the outset to convey to you the greetings of His وصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما أهنئ جمهورية غامبيا الشقيقة على تولي رئاسة الدورة الخامسة عشر لمؤتمر قمة الإسلام، سائلين المولى عز وجل أن تسهم هذه القمة في تحقيق ما تصبو إليه أمتنا الإسلامية the Islamic Ummah's aspiration in terms of peace, security and prosperity. I would like to extend my heartfelt thanks to His Excellency the Secretary General and the General Secretariat and all its staff for their commendable efforts in preparing for this summit and for the efforts put in for the consolidation of joint Islamic action. Honorable participants, the issue of the cause of Palestine remains a priority for the Islamic Ummah since its insurgent. It reflects the voice of the Islamic Ummah in support of the brotherly people of Palestine and to ensure that they accede to their rightful justice as enjoined by the international legitimacy. It is regrettable that till today the
Israeli aggressions are still ongoing and even being escalated against policies, against hospitals, schools, and infrastructure, resulting in thousands upon thousands of victims. Since the launch of the aggressions, the Kingdom has been collaborating with the sisterly and brotherly countries to protect the Palestinian people. The Kingdom reiterates in this respect its demands for the immediate ceasefire and for the provision of safe passages and for the alleviation of the ordeal of the Palestinian people and to ensure their right to self-determination and to the establishment of their independent state. Honorable participants, the Kingdom, as it participates with the Islamic states in terms of solidarity and support for the earlier mission in consolidation of Islamic joint action and for the unification of our ranks at all levels, to face up to the challenges that you all face and to face up to the aggressions and actions of hatred. The Kingdom continues its efforts to bring together the Islamic nations and for initiatives that will consolidate the action of the OIC in settling and resolving international and local and regional peace initiatives. And we continue our efforts at all levels, local, regional, and international. Honorable participants, the Kingdom reiterates the importance of consolidated action for peace in Yemen towards a comprehensive settlement that would lift the ordeal of the Yemeni people. The Kingdom reiterates the importance of stability of Syria and the re-establishment of peace and security, and to fight against terrorist groups and to prevent the passage of drugs through its territories and to thus facilitate the return of the refugees. The Kingdom of Saudi Arabia underlines the importance of sovereignty of the Sudan so that it may play its role in support of the Sudani people towards a better future. The Kingdom also reiterates the right of the Libyan people to elect their unified government that will represent the Libyan legitimacy under full unity and to get rid of the mercenaries all across the Islamic world. The Kingdom reiterates the need to re-establish the unity of Somalia and its territorial sovereignty and calls upon the international community to work towards that effect and to work for the establishment of peace and security all across the world. Honorable participants, the Kingdom reiterates the need to restructure and reform the OIC and develop its infrastructure to work hand in hand with the international community and to ensure joint Islamic action, and that we support full determination, political determination to reform our organization and so that it may rise to the appropriate position internationally as the second largest international organization. In conclusion, I pray to God Almighty to guide our steps towards success in this session for the aspiration of our goals and aspirations. Wassalamu alaikum. We now announce the formation of the members of the Bureau, Gambia as President, Djibouti as Vice Chairman, Islamic Republic of Pakistan as representative of the Asian Group as Vice Chairman, Palestine as Vice Chairman, and the Kingdom of Saudi Arabia as Rapporteur. Thus, I announce the approval and adoption of this Bureau. Now, I shall hand over the chairmanship to His Excellency the President of the Republic of Gambia, wishing His Excellency the President full success in chairing this meeting. You have the floor, sir.
Thank you very much, the chair of the 14th Summit. We now invite the Secretary General to address the gathering. You once finished. President Adam Barrow, President of the Republic of the Gambia, Chair of the 15th Islamic Summit. Your Royal Highness, Your Highness Prince Faisal bin Farhan, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, Your Majesties, Excellencies, and Highnesses, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At the outset, I would like to express my heartfelt congratulations to His Excellency Mr. Adam Barrow, President of the Republic of the Gambia, and to the government and people of the Gambia on the significant occasion of the Gambia's assumption of the presidency of the 15th Islamic Summit, wishing them every success. And for the summit's success, en vue de la réussite des assises Yahya Jammeh. de l'honneur et les signes honneurs au terme du mandat de présidence par le Royaume d'Arabie Saoudite du 14e sommet islamique. At the close of the summit, led by the Kingdom of Saudi Arabia, I wish to express our gratitude to the custodian of the two mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, and the Crown Prince, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman Al Saud, Chairman of the 14th Summit. May Allah preserve them and grant them support for all the actions they have done at the head of the Islamic Summit, and also for the success that you have noted for the benefit of our organization since its establishment, so as to allow it to fulfill its noble mission. This is the sum of a rich action and initiatives that has been undertaken at the local and international level with full commitment and concretization of the principle of Islamic solidarity and commitment in favor of Islamic common and joint action. We are confident that the Republic of the Gambia will follow during its mandate the footsteps of the 14th session in the process and the full commitment that is well recognized by all of us in favor of joint Islamic action and in defense of the causes of Islamic Ummah. Your Highnesses, Your Excellencies, Honorable ladies and gentlemen, the present Islamic Summit comes within a context of serious and grave developments, unprecedented ones, particularly regarding the cause of Palestine, and particularly the persistent crimes and brutal military aggression on the part of the Israelis against the Palestinian defenseless people, particularly in the Gaza Strip, along with the colonial policies and the ethnic cleansing and the actions against the city of Jerusalem and the attacks that constitute in their totality war crimes. And call upon the international community to put an end to the aggression against the Palestinian people and put an end to the policies of occupation perpetrated by Israel, and to demand that
They recognize the international legitimacy and the state of Palestine, that the Palestinians may accede to the statute of full member of the United Nations. We need to mobilize action in favor of the rights of the Palestinian people, particularly their right to return, and the mobilization and establishment of their independent state on the lines of June 1967, with Al-Quds as its capital, in conformity with the pertinent and relevant resolutions of the United Nations and the peace initiative of the Arab League. Honorable participants, the right to self-determination of Jammu and Kashmir constitutes as well a priority for our organization. We give particular attention, and the representative of Kashmir, Yusuf Muhammad Bey, our envoy to Jammu and Kashmir, has ensured the follow-up of this issue, particularly through the multiple visits that he has paid to Jammu and Kashmir and to the Islamic Republic of Pakistan in order to take cognizance of the situation and to report their own implementation of the resolution of the Islamic Summit and the Council of Foreign Ministers. In parallel, given the reports, the contact group on Jammu and Kashmir. With regard to the follow-up of the situation in Afghanistan, the OIC has fulfilled its commitment to the humanitarian approach and the constructive dialogue with the de facto authority in conformity with the relevant resolutions of the United Nations Security and the Foreign Ministers Conference. I here call upon all member states to contribute generously to the fund, the endowment set up for the benefit of Afghanistan under the supervision and management of the Islamic Bank, which has developed enormous and commendable efforts in order to ensure the establishment of the fund and to continue action to face up to the challenges met by the Afghani people. With regard to the constructive dialogue with the de facto authority in Afghanistan, my special envoy, His Excellency Ambassador Tariq Baghit, has followed up and continued his visits to Afghanistan and his coordination with the member states, not only with the international organizations, particularly the United Nations. And in this framework, these efforts have meant that we have dispatched missions of ulama, scholars, and together with the Human Rights Independent Commission of the OIC for the development of women, to discuss issues of education of women and work for women. We hope that these efforts will be continued with the holding of a broader meeting of scholars together with their colleagues from Afghanistan under the auspices of the Islamic Fiqh Academy and in coordination with the General Secretary of the OIC. Your Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, the ordeal followed by certain member countries, I have in mind Libya, Yemen, Sudan, the Sahel region, dialogue and reconciliation are the only means that would enable us to resolve these problems so that these countries may guide their steps towards stability and prosperity and development. The preservation of the territorial integrity and the sovereignty of our member states is a fundamental issue for us. I wish here to pay special tribute to all the member states that have taken initiatives to deploy efforts in favor of the peaceful settlement of the situation in some of our countries by encouraging the parties concerned to get together around the negotiation table. Moreover, the political situation remains the only pathway to remedy the current crises and to continue preventing problems and ensure development through peaceful means, particularly through mediation, which is an objective for organization that is used to strengthen
our capacities in these fields. In conformity with the resolutions of the Islamic Summit and the Council of Foreign Ministers, our organization has pursued its support for the sovereignty of the Republic of Azerbaijan over all its territories, as well as the unity of the Federal Republic of Somalia and its independence, its sovereignty and its security. We, in addition to our solidarity with the Cypriot Turks, in parallel with our support for Bosnia-Herzegovina and Kosovo and the defense of well-being and dignity and integrity and religious and cultural freedom of the communities in non-member states, particularly through constructive dialogue with the authorities of many of the members of the countries in question. On the other hand, I cannot fail, Mr. Chairman, to hail the avant-gardist role played by your country, the Gambia, in the defense of the Muslim community in Rohingya towards the International Criminal Court. I wish to appeal to all member states to extend every support in this regard. I wish to reiterate also our profound gratitude to the People's Republic of Bangladesh and other member states for hosting refugees from Rohingya. Your Excellencies, the struggle, the fight against terrorism and extremism constitute an item on our consistent agenda. Our fight against religious hatred continue to call for action for the action against these challenges. The profanation of the Quran also represent a major challenge that call for our continued action within our organization. Several meetings have taken place, as a matter of fact, that have resulted in important resolutions. Also, the organization and its member states have undertaken various initiatives at the international level. Foremost of its results has been the proclamation by the General Assembly of the United Nations on the 15th of March as an International Day for the fight against Islamophobia. The implementation of the results of the CFM resolutions and the Executive Committee that have called for the designation of Special Envoy regarding the fight against Islamophobia. I would like to inform your august assembly that my consultations have reached to the designation of Dr. Mehmed Fafasi as such, as an envoy. I would like you to approve this designation. We shall continue to cooperate with the international community in order to fight against the intolerance and discrimination and hatred, and to promote interreligious dialogue, intercultural dialogue as well. At the legal level, the General Secretariat is following with its efforts. And thus, the number of states that have ratified the Charter of the OIC has reached 40. And it's our hope that the ratification of the amendment, according to which periodicity of the Islamic Summit has moved from 3 to 4 years for the Islamic Summit. Also, actions are continued for the impact on the work of the OIC. I would like also to underline the importance and the finalization of the signing and ratification of all the legal instruments of the OIC, bearing in mind that some of the organs and important institutions of the organization have not yet seen the light on account of the non-achievement of the legal quorum for the institution. In another context, regarding the status of observer at the organization,
has reached higher numbers from governmental and non-governmental organizations. I exhort all member states to come out with an appropriate formula to follow favorably the demands or the candidacies for such status. At the institutional and organic level, the General Secretariat continues to coordinate with the Islamic Development Bank and the Islamic Center for the Development of Trade their action for the creation of mechanism to settle differences for the benefit of the Islamic Ummah within the framework of the OIC's action for the protection of investments. Also, the global reform of the organization should help us call for meetings for the benefit of the reform so as to achieve the aspired goals within the legal framework. The General Secretariat is doing its utmost with the contribution of the State of Kuwait to consolidate and approve the necessary means to approve and to reach the quorum so that the International Court of Justice may enter into action at the Islamic level. We have in mind the catastrophes and difficulties that have been witnessed in recent years that have reached higher levels that have resulted in greater levels of poverty and precarity in certain member states. I'd like to call on you to step up efforts in order to finance humanitarian action within the framework of our organization and its various organs and institutions. I therefore appeal to this August Assembly and the member states to make donations for the benefit of the Islamic Solidarity Fund as a humanitarian branch of the OIC in order to enable them to give full assistance to the affected countries. The General Secretariat and the Kingdom of Saudi Arabia are working together for the convening of the Conference of Donors for the region, for the benefit of the Sahel and Lake Chad region. I dare rely on all the member states in this conference to contribute generously to this action. Within the framework of science and technology and health and environment, we call for the optimal usage of modern technologies to face up to the challenges and to ensure optimal appropriate solutions at the levels of the various countries and the protection of the environment. The General Secretariat's organs are doing its utmost in order to build up their efforts for greater cooperation between the member states to take up the challenges regarding environment and climate change. At the cultural level, we are working in close cooperation with the member states and the various OIC institutions for the organization of cultural important events and to encourage the convening of multidisciplinary festivals aimed at intensifying consolidated cooperation, bearing in mind the cultural diversity of the Islamic world, and to celebrate the rich cultural heritage of our countries. Within the framework, we give particular attention to youth and sports and the promotion of their good well-being within the OIC. We have created a special department within the General Secretariat of the OIC to handle such issues. Our organization is continuing its action for the promotion of and the preservation of the rights and values and the institution of the family and marriage within the various aspects, and we call upon all the international fora to help us in that respect, to build up the rights of women, children, old people, and specific needs people in various fields. In terms of training, the various institutions of the Islamic Ummah
We have called for the restructuring of various institutions regarding INA, the Information and Radio Television Institution, ISBU, in collaboration with the relevant Permanent Organization for Cultural Affairs, COMIAC, and other similar institutions interested in information. On the other hand, the organizations launched a call for a media observatory at the level of the General Secretariat to expose the actions taken against the Palestinians in the occupied territories. We have called for a legal observatory in implementation of the resolution taken by the extraordinary summit that was held in Riyadh on 11th November 2022. In that regard, honorable ladies and gentlemen, in the field of socio-economic sustainable development, we have given priority to these effects in the intra-OIC cooperation. We have paid particular attention for the creation of the necessary required mechanism for multilateral cooperation. In this regard, I would like to express satisfaction with the launch since 1st of June 2022 a mechanism for the consolidation of cooperation such as to help us achieve the targeted level of intra-Islamic trade of 22% by the year 2025. We are also proud of the establishment of the Labor Center in Baku that would help greater cooperation in the field of health, security, employment, and capacity building and social protection in the member states. At another level of action, we are satisfied with the help and offers put in for the establishment of a program, a 10-year program that will end by the year 2025. We fully rely on the full participation of the member states for the establishment of more programs for the years 26-36. Your Excellencies, allow me on this occasion to remind ourselves of the particular importance of the payment of contributions to the budget of the General Secretariat and subsidiary organs, and also the settlement of their arrears that have been accumulated over many years. I'm thankful to the member states that are fully contributing regularly and call upon the other member states to redouble their efforts so as to enable the organization to fulfill its commitments and concretize the activity programs as elaborated by the member states. Regarding the report that is before you, that deals with all issues and the way in which the organization is handling these matters, we look forward to your decisions concerning the following stages to be followed in order to go forward on the path of the achievement of the objectives of our organization and to respond to the aspirations of the member states and to strengthen the organization's role at the international scene. In conclusion, I wish your proceedings full success for the strengthening of our solidarity, our joint action. Thank you for your kind attention. Wassalam. Secretary General, I thank you for that speech. Your Majesties, Your Highnesses, Your Excellencies, Heads of State and Government,
Secretary General of the OIC, our distinguished guests of honor, honorable ministers, esteemed guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I feel extremely honored and uniquely privileged to welcome all illustrious leaders, eminent personalities, and distinguished delegates and guests in our midst to this 15th summit of the Organization of the Islamic Cooperation, OIC. I very warmly welcome you all with great pride and delight on behalf of the entire government and the people of the Republic of the Gambia, including my humble self as your host. Feel at home on the smiling coast of Africa and enjoy every moment of your stay with us. Your Majesty's Excellencies and distinguished guests, after several unavoidable postponements, we have eventually converged for this eagerly awaited auspicious Islamic Summit. For this achievement, I express most profound appreciation and gratitude to His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud of the Kingdom of Saudi Arabia, custodian of the two holy mosques and chair of the 14th OIC Summit, and Crown Prince and Prime Minister, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, for the laudable work done during the Kingdom's tenure as chair of the OIC over the past 3 years. Their immense financial and material support allow us to make all the necessary preparations for the occasion. In the same vein, I sincerely commend the OIC Secretary General and his staff for magnificently running the organization's affairs since his appointment. Their delegation and tireless efforts hugely contribute to the success of our collective endeavors. Relatedly, allow me to extend our heartfelt gratitude to the President of the People's Republic of China, His Excellency President Xi Jinping. His contribution towards the construction of this splendid state-of-the-art conference center is remarkably invaluable. The center symbolizes our unity and stands as a testament to the enduring partnership between our two countries. Its benefits to the Gambian nation cannot be overemphasized, as it fosters economic growth and enables us to host such prestigious gatherings, thus boosting our international standing. Your Majesties, Your Excellencies, and distinguished guests, you have convened here today with the awareness that the Muslim world faces numerous challenges, ranging from the calamities of terrorism to factional violence and armed conflicts. Amid these unrests, we must reaffirm our commitment to mediation and dialogue as indispensable mechanism to resolve conflict and foster lasting peace. It is fitting, therefore, that the theme for this 15th session is enhancing unity and solidarity through dialogue and sustainable development. Excellencies, esteemed delegates,
Since the OIC seeks to promote solidarity and unity among Muslims around the world and find solutions to their problems, this summit provides a unique opportunity for member states to strengthen relations through dialogue, share experiences for deeper mutual understanding, and adopt innovative resolutions that go beyond national borders to foster collective peace and inclusive, sustainable development. A viable route to achieve these objectives lies in sustained cordial relations within an environment of trust and cooperation. As President of the Republic of the Gambia and Chairman of the OIC for the next 3 years, we pledge to promote unity, solidarity, and sustainable development within the Islamic world. Our approach will include prioritizing initiatives that enhance economic cooperation, foster cultural exchange, and address pressing issues such as poverty and access to education and healthcare. In collaboration with other member states, the Gambia stands committed to championing the cause of peace and stability in regions troubled by conflict. We advocate implementing diplomatic solutions and providing humanitarian assistance to alleviate the suffering of distressed people. Through proactive engagement and meaningful dialogue, we will encourage unity and solidarity among member states based on a shared vision of a peaceful, prosperous, and equitable future for all. In this context, it is essential to address the prolonged conflict in Palestine and the devastating wars in Gaza. Those encounters have caused endless human suffering for over 75 years. Certainly, the plight of the Palestinians is a matter of grave concern, not only to the Muslim Ummah, but also to the entire world. The ongoing violence, instability in the region, and humanitarian crisis in Gaza continue to make the prospects of peace remote. In fact, the hostilities pose a serious threat to regional stability and global peace. I call upon member states to take decisive action to address the root causes of the conflict and work towards a just and lasting solution. This should include convening a comprehensive peace conference for all stakeholders to negotiate a settlement that provides for the rights, dignity, security, and sovereignty of the communities affected. In our view, military action is not an option. Rather, we endorse a peace accord based on a two-state solution. This proposal is to guarantee both states the rights to full sovereignty and self-determination. Further, we affirm the need to enable the Palestinian people to regain their legitimate national rights, as recognized by the international community through its recognition of a state of Palestine within the 1967 borders with Al-Quds and Al-Sharif as its capital. At this point, allow me to comment and express our gratitude to His Majesty King Mohammed VI, Chairman of the Al-Quds Committee, for his strong commitment in defending the Islamic character of the holy city of Al-Quds Al-Sharif. To maintain peace and lasting peaceful coexistence in the entire region, as leaders of the Islamic world, we must seize this opportunity to chart a new course towards peace and reconciliation. Let us recommit ourselves to the principles of justice, equality, and mutual respect. Act collectively to end the suffering of the Palestinian people and build a future of peace and prosperity for all. I commend South Africa for its recent decision to take Israel to the International Court of Justice, following in our footsteps to seek justice under the Genocide Convention. This bold move illustrates the collective commitment of the international community to the principle of justice and human rights. It sends a powerful message that impunity for grave violations of international law
such as those committed against the Palestinian people, will not be tolerated. We stand in solidarity with South Africa and all those who advocate justice and accountability, and we pledge our support for their efforts to seek redress for the victims of atrocities committed by Israel. Your Excellencies, I am proud to state that in its capacity as chair of the ad hoc OIC Ministerial Committee on Human Rights Violations against the Rohingya people, the Gambia is actively pursuing the legal proceedings filed against Myanmar in the quest for justice and accountability. We consider it an obligation to stand in solidarity with the oppressed and vulnerable populations and champion the cause of human rights in accordance with the principles of the Genocide Convention. The legal case of the Rohingya pursued by the Gambia at the ICJ boldly represents concerted international effort to address the ongoing human rights crisis in Myanmar and ensure accountability. The Gambia's initiative has received widespread support. Numerous countries, human rights organizations, and legal experts endorse our action and call for justice for the Rohingya people. I invite member states to contribute towards meeting the legal fees for this legal battle and urge that we stand in solidarity against oppression and atrocity. Your Excellencies, under the Gambia's chairmanship of the OIC, agreed strategies and initiatives will be implemented to promote solidarity, unity, and problem-solving among member states. The approach will aim at advancing the organization's main objectives. The Gambia is thus willing to enhance dialogue, cooperation, and mediation to resolve conflicts among member states. Excellencies, unfortunately, underdevelopment characterizes many member states. Hence, poverty, inequality, and natural disasters make humanitarian assistance and development aid necessary. The need is also obvious for significant capacity building and technical assistance to address the governance, healthcare, education, and infrastructure development requirements in certain member states. By addressing such development challenges, peace and stability would be guaranteed. With peace, the organization can promote the rich Islamic cultural heritage and values through cultural exchange programs and educational initiatives. In the process, we can proudly showcase our Muslim identities worldwide to promote peace, understanding, and solidarity. Esteemed delegates, we live in a world that requires religious tolerance, which does not imply abandoning one's beliefs or values. It is simply a means of promoting peace, understanding, respect, and dialogue within the Muslim world and across communities and religious groups. Additionally, member states should promote and increase economic cooperation and trade among themselves. This has the prospect of showcasing the shared values of the Islamic Ummah and sharing the blessings Allah has bestowed on many of our member countries. Such strategies could equally contribute to fulfilling the aspirations of young people in search of better livelihood. It is wise as well that we harness our diversity to devise strategies that respond to the demands of change and reform. But this must be informed by our noble values, ideas, and objectives. In conclusion, let us reaffirm our commitment to justice, equality, and mutual respect, and redelegate ourselves to the honorable cause of advancing the interests of the Muslim Ummah and humanity. May this summit serve to fulfill our vision of unity and solidarity through dialogue and sustainable development, and act as a catalyst for positive change to pave the way for a world of peace, security, and prosperity for all generations. I pray also that the future is filled with joy and marked by reconciliation, harmony, and progress for the OIC, the Muslim Ummah, and humanity at large. I thank you for your kind attention.
I now give the floor to the President of the Islamic Bank Group. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صاحب الفخامة السيد آدم بارو رئيس جمهورية غامبيا ورئيس القمة الإسلامية الخامسة عشرة، أصحاب السمو والفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، صاحب المعالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم لنا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن نشارك في هذه القمة المهيبة، وأود أن أعرب عن خالص الشكر لصاحب الفخامة السيد آدم بارو رئيس جمهورية غامبيا and to the government and people of the Gambia for the warm welcome and generous hospitality that we have received and for the arrangements they have made in connection with this summit. I would like to express my deep gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia under the leadership of the custodian of the two holy mosques, King Salman Ibn Abdulaziz and his crown prince Mohammed bin Salah. May God protect them for their generous hospitality and their directions to the Islamic Development Bank and the OIC, as well as other organizations that serve the Ummah. And this continued support plays an important role in the enhancement of peace, harmony, and sustainable development in the world. And the Islamic Development Bank expresses its sadness at the destruction that is being afflicted on the people on Gaza in terms of especially plight, and express its condolences to the victims and express its solidarity with them during this difficult time. So we also express our solidarity with countries that have been afflicted with natural disasters recently and also that are affected by various conflicts. And the Islamic Development Bank is determined to provide effective assistance to efforts to reconstruct these various affected or devastated areas. Your Excellencies, Highnesses, Excellencies, your institution, the Islamic Development Bank, last week celebrated its 50th anniversary under the theme Pride of Our Past and Believe in Our Future, and is a requirement for progress and solidarity, and a celebration of 50 years of solidarity and cooperation is a source of transformation. So the financing provided by the Islamic Development Bank since its inception up to 2023-2024 has exceeded 282 billion US dollars. We uncovers or comprises 11,000 projects in all development sectors. And one of the major lessons that we have learned during this journey is that there is a solid link between peace and development, and the right way to ensure sustainable development is to ensure an environment of
peace, stability, and social security. So, sustainable development and social development in general are a pillar of peace, stability, and harmony. So, the success of the Islamic development in ensuring change and transformation in countries of our or people of our member countries, and the rating, the triple A rating provided by rating agencies is a success that is due, after the grace of Allah, due to your own support, you member states of the IDB, for your continued support. And it is worth noting that the cooperation that exists between various member states have played an important role in our collective success. So in this regard, I would like to commend the OIC for ensuring and promoting unity through sustainable development and dialogue, which is the theme of this year's conference. And the Islamic Development Bank is ensuring that it continues its cooperation with the Organization of Islamic Cooperation in order to ensure the success of this conference or this summit. Your Highnesses, Your Excellencies, I am delighted to announce to you that one of the major outcomes of the annual meetings of the IDB, the annual meeting of the IDB last week, in coincidence with the 50th anniversary of the Islamic development, is a declaration in Riyadh, and under that declaration, the Board of Governors has made a declaration to provide continued assistance to the IDB, and that is to achieve the noble objectives of the IDB, and this is the most important step that ensures its future. And under these directives, the Board of Direct Governors has urged the IDB to do the following. First of all, to continue to improve the organizational chart of the Islamic Development Bank Group in order to achieve the ideal levels of performance and financial sustainability. Number two, to provide concessionary loans through various institutions that will ensure mobilization of resources in order to meet the financing needs, increasing finance needs of member states, especially the least development member states. Number three, increase the grants through partnerships and international fora that ensure the supplementary resources that will meet the development needs, increasing development needs to help vulnerable segments of our society in our member states and Muslim communities, especially when it comes to disasters and hardships. Number four, to come up with a strategic approach of the IDB with regard to the Islamic finance sector, especially when it comes to sukuk, and to broaden the Islamic financial capital markets, international and regionally. Number five, to ensure to come up with a strategy when it comes to cooperation or South-South cooperation by enhancing partnership and the exchange of expertise. In this regard, Your Excellencies and Your Highnesses, we look forward to your continued support to the Islamic Development Bank, and we will continue our mission so as to strengthen at the end of the day the collective prosperity of the Ummah and its citizens. Thank you to all of you, your heads of state. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We thank you for your kind attention. Thank you. I now give the floor to Secretary General of the Gulf Cooperation.
Bismillahirrahmanirrahim. And prayer and peace be upon the Holy Prophet, our Master Muhammad and his household, your Excellencies, Highnesses, dear participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. I would like at the beginning of my statement to express my deep gratitude to President Adama Barrow and to the government and people of the Republic of the Gambia for the warm welcome and generous hospitality in its effort to host the 15th Islamic Summit, which ensures dialogue and solidarity in order to ensure sustainable development. So at this juncture, I would like to express deep gratitude to the previous chairmanship ensured by the Kingdom of Saudi Arabia that conducted the organization ably in order to ensure Islamic solidarity in all areas. Your Excellencies, Highnesses, and Highnesses, we are meeting today at a time when the world is going through many developments, and among these critical developments, the Islamic organization, Islamic Summit, and other organizations are trying to overcome the various developments in our region. The common or joint challenges, or the challenges that we face, is to overcome the difficulties that we face, especially under these circumstances when Gaza and Palestine are coming under difficult serious aggression. And also we will commend the extraordinary summit held by the Arab League in Riyadh last year, and from which stemmed a ministerial committee that informed and exposed to the whole world the plight and suffering of the people in Gaza when it comes to the protection of civilians during this period. And we commend the effort of this committee in order to put an end to aggression in Gaza, and also in solidarity with Arab positions in the Gulf and everywhere. And today, we, after 211 days, after 12 during which the plight of the Palestinian people has increased and under the occupation of Israeli forces, over 32,000 children and women have been suffering, and there are over 5,000 casualties. And this affects and threatens our stability in the light of all crises that take place in the Middle East. So this Israeli occupation and also aggression requires from us to be committed to collective action in support of the people of Palestine and their rights. So in this regard, we would like to confirm the important role that our organization is playing in the interest of peace and stability and the fight against terrorism that threatens international stability. So here we can indicate the relevance of the Security Council to host and organize international conference to ensure stability in the entire world. So because of all these difficulties that face, we have to promote the peace of solidarity. We should ensure solidarity and stability among us. Your Excellencies and Highnesses, based on the theme of this summit, that is solidarity and peace, in order to ensure solidarity and dialogue, we have to shed light on the importance of sustainable development in the agenda of the Gulf Cooperation Council and the
Organization of Islamic Conference, because this requires from all of us joint action in order to overcome the challenges, economic challenges that affect our countries and peoples. So in this regard, we should consolidate cooperation in science and technology in order to support sustainable development projects. And since the youth are the backbone of the Muslim Ummah, in this regard, we should provide all support to them through education and training, and provide employment opportunities for them, and boost their capacities. And through that, we can ensure strong societies that can participate effectively in the international arena. Your Excellencies, Your Highnesses, I would like to conclude my statement by drawing your kind attention to two important issues. First of all, the members of the Gulf Corporate Council are proud of their belonging to the Muslim world at all levels, and it will extend a hand of cooperation to all Muslim countries, because it believes in the importance of this generosity, and this to strengthen these ties and relations based on our religion. And number two, I would like to commend the major efforts that are being made by the Republic of the Gambia, especially when it comes to hosting this summit that promotes the values of our organization. Let us all work for the unity of our Muslim Ummah, governed by the spirit of peace and stability. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. And thank you for your kind attention. Thank you for that speech. Now I'll give the floor to the Chief Guest of Honor, representative of the People's Republic of China's President. From there. President Barrow, for your kind invitation. China attaches great importance to developing relations with the Islamic world. President Xi Jinping designated me as a special representative to attend this summit. First of all, it's my honor to read the congratulatory message from President Xi Jinping as follows. On the occasion of the opening of the 15th Summit of the Organization of Islamic Cooperation, I would like to extend, on behalf of the Chinese government and people, warm congratulations to the summit. The OIC is a symbol of unity and cooperation among Islamic countries, and has made important contribution to strengthening cooperation among السلم في العالم وذلك qui compose la ONU. 从伊斯兰世界， and the Islamic world are good friends and good partners. Our friendly relations have a time-honored history. In recent years, the two sides have enjoyed mutual support on issues concerning each other's core interests and major concerns, and achieved fruitful outcomes in practical cooperation. Our friendly cooperation and relationship has grown in quality and moved to higher levels, setting a fine example for South-South cooperation. And present transformation not seen in a century is accelerating across the globe, which further underscores the strategic significance of solidarity and cooperation between China and the Islamic world. China stands ready to work with Islamic countries to carry forward traditional friendship, enhance political mutual trust, deepen practical cooperation, promote inter-civilizational exchanges, and act upon the Global Development Initiative, the Global Security Initiative, and the Global Civilization Initiative to make greater contribution
to the building of a community with a shared future for mankind. I wish the summit a full success. President of the People's Republic of China, Xi Jinping, in Beijing. At end of the message from President Xi Jinping. Ladies and gentlemen, friends, China and Islamic countries enjoys traditional friendship. We are all developing countries with the same wish and aspiration for peace and development. We are good friends, promoting the development of our respective countries. We are good partners, safeguarding world justice and fairness. In the face of changes of the world, of our times, and of historical significance, China and the Islamic world should carry forward our traditional friendship, enhance solidarity and cooperation, and constantly elevate our relationship to new heights. We should uphold independence and depend strategic mutual trust. China firmly supports Islamic countries in independently exploring development paths and stands ready to jointly safeguard the principle of non-interference with Islamic countries, support each other in safeguarding respective core interests and national dignity. We should strengthen mutually beneficial cooperation, promote development and revitalization. China is ready to work with the Islamic countries to promote high-quality Belt and Road cooperation, enhance synergy of development strategies, carry out cooperation in fields such as energy, trade, infrastructure, AI, and set a fine example for South-South cooperation. We should expand inter-civilizational dialogue and commit ourselves to inclusiveness and mutual learning. China is ready to expand people exchanges and communication with Islamic countries. We should jointly oppose the so-called Islamophobia, oppose linking terrorism with any particular ethnic group or religion, and carry forward the common values of humanity and set a fine example for inter-civilizational exchanges in the new era. We should promote lasting peace and pursue universal security. China stands ready to work with Islamic countries to explore solutions to hot issues that best serve the fundamental interests of developing countries. The conflict in the Gaza Strip has dragged on for more than 200 days, causing heavy civilian casualties and severe humanitarian disasters. Facing the grave situation, China calls for an immediate ceasefire and ending the fight protection of civilians, alleviation of the humanitarian crisis, and a political settlement. China supports the establishment of an independent state of Palestine that enjoys full sovereignty on the basis of the 1967 borders and with East Jerusalem as its capital. We will continue to support concerted actions and a strong voice of the Islamic countries and work with Islamic countries. We will support the full membership of Palestine in the United Nations. And we will work with the Islamic world for an early, just, and sustainable solution to the Palestinian question. Ladies and gentlemen, friends, this summit is themed with enhancing unity and solidarity through dialogue for sustainable development, which mirrors the common aspiration of the Islamic countries to seek strength through unity, to develop and revitalize. China highly commends that. Once again, I want to thank you for inviting China to attend the OIC Summit, which reflects the common aspiration of China and the Islamic countries of respect and trust for each other and reaching out for each other. China will continue to work with Islamic countries, contribute to peace and development of Islamic countries and the whole world. I wish the summit a full success. Thank you. We have now get to the end of the opening session. Now we will take a break for 15 minutes and we continue with our closed door sessions. Thank you.
Well, viewers, once again, thank you very much for joining us in this special coverage of the 15th edition of the OIC Islamic Conference, and you have just witnessed the end of the opening ceremony, presided over by, of course, the chairman of the occasion, His Excellency President Adama Barrow, who is now the official chair of the OIC for the next 3 years. And we have the various speakers that have deliberated on various issues that they are going to discuss and they close the session of this very important summit. We will be digesting or reflect on some of the things said by the Secretary General of the OIC, the chair himself, President Adama Barrow, and of course the President of the Islamic Development Bank, and the special guest of this occasion, the representative of China's President, Xi Jinping, who is not here but delegated some of his, one of his officials to represent him. So in a moment, some of the people that are supposed not to be part of this closed door session will excuse themselves from the center and allow the closed door session to start. And in the meantime, I would come back to my colleagues so we would deliberate on some of the issues that have been highlighted during the opening session. su ko defee mbokk yi mu ngi noonu mon ñang li nga xamante ne mooy close the session bi pare na so opening session bi opening session bi pare na léegi li ñuy xaar mooy ñu tàmbali li nga xamante ne mooy close the session bi garal nañ ay kaddu yu am solo tàmbale ko ci secretary general bi ñëw ci chairman mooy président Barrow ñëw ci li nga xamante ne moom mooy kenn ci représentative si kilifa yi jàpp ma ban bootaay la bu def ma xarale ci waaye Islamic Bank président bi moom tamit garal na ay kaddu ba mujjee ki nga xamante ne dañ leen invite spécially as special guest mooy China ku fi teewal seen njiiti réew daanaka moom tamit wax na ci lu am solo boobu nag translation bi dafa yéex a tàmbali ndax China si la doon wax te am naa ñu bari ci biir moom dégguñ ko moo tax it na teeluñ ko so waaye mujjee nañoo def translation bi tamit in English towards the latter part of this statement. But dew na ñëw na ci li mën a jàpp ci kaddu yi nga xamante ne gaaral nañ ko mooy Israel Palestine has been the center of the discussion. Delluwaat nañ ci ñoom ñëpp wala mun naa wax ne ñoom ñëpp ñuy wax daanaka lu leen saxal bëgg nañ ci meeting bi nga xam ne ñu ngi ko ñëw tàmbali ñu waxtaan ci wax li nga xamante ne njëriñ war na cee mën a feeñ waaye tamit ci biir waxtaan bi xam naa dinañ ci ñëw ndax wax nañ li nga xamante ne mooy dem lu ci réew jullit yi nga xamante ne ñu ngi ci biir mbootaay bi naka la ñoo mën a taxawee ku nekk nga gis sa bopp waaye ci secrétaire général bi danaa tàmbale ak moom ndax moom moo njëkk a wax adduna ci wàllu islamophobie mooy islam niñ koy xeexee wala di ko xoolee ci yenn réew yi wala ci adduna si jàpp na leen taxawaay boobu yàgg nañ ci am waaye war nañ koo mën a feddali leneen liñ ci addu mooy wàllu terrorisme tamit law na yaatu na ci nu moo xewee ci adduna bi te ci réew jullit yi jàpp na loolu tamit lu ñu mën a xeex la am ci jéego yi ñu ci teg leneen mooy wàllu climate change loolu tamit nee na mu ngi xew te luñ mu tax mën a sóoraale surtout nag ci réew yi nga xamante ne réew yu néew ji doole lañ mooy developing countries yi war nañ leen mun a dooleel su luñ ci wàllu nu ñu leen di doolelee ba ñu mun a tey jàpp taxaw ci li nga xamante ne mooy ci wàllu climate change suñ dooree ci moom rek ci yooyu yi mu wax foog naa ne daanaka lii yëpp bokk na ci liñ doon xaar loolu la ñu ñëw commencé ñoom seen biir waxtaanee ko waaye lii dañoo leelu si biir loolu moom du feeñ ci biti waaw. jërëjëf Amadou comme noo ko waxee rek mbir yi commencé na am na solo bu baax a baax nu mu dooree. OIC bi gis neen comme ñi nga wax ñu ñëpp wax nañ si. jël kaddu yi am solo waaye first of all fu secrétaire général bi ni mu commencé. waaw nu ñoo ngawte islam xam nga su mbir si àdduna. bu fekkee moom rek moo am lu kenn amul. moom moo yaatal lu kenn yaatalewul moom moo ñëw matale moom moo ñëw bëgg jàmm. te léegi ñu bëri safaanu jàmm gën a leen jàmm. duñ mën a déggu ak islam loolu rek a tax waaye the value is there
tëralin ku nekk boo sañoon nga tëralee comme nu islam tëralee waaye munuñ ko amuñ ko so loolu moo tax islam bëri ñu koy song waaye duñ ko daan bëri trop ñu koy sànni ay xeer ak yooyu noonu waaye war si nekkoon ne ñëpp lu mu indi lañ doon jëfandikoo kon noonu jotaay yi du bëri si àddina waaye soo gisee jotaay yi bëri toujours muy bëri si problème bi di bëri si àddina ñàkk a jëfandikoo rek constitution bu nga xam ne wala loi yi nga xam ne moom la islam am dara du mel ni moom dara mel ni moom si tëralinam si jox doomu aadama ak yelleefam su xam gu mu xam doomu aadama ba lu mu ko sant rek soo ko seetee ba si biir lu yëpp njëriñ la si doomu aadama soo lu mel ni islam rek moo ko am soo nag si àddina soo fekkee am na lu ñëw mel ni moom si àddina bu ñu amee lu fi xew loo xam ne moom rek moom moo doon du ñàkki ñu koy songo ki attaqué waaye duñ ko daan soo loolu mënu ñàkk moo tax wax na dëgg ñi taxaw si ak mbiri li nga xam ne mooy terrorisme ñooñu ñëpp daanaka mun nga koo tuddee ñi anti islam because islam am na yi nga xam ne ni boo fekkee da nga si nekk sax di ko defal islam te moom bëggeewu ko noonu sax yow ba léegi mun na la ooye nag ku ànd ak islam nga ba nekk na loo xam ne nii organisation boo xam ne islam amul si àdduna bi ñu róowul ko ak kenn organisation si yëpp moom lañ koppi am yin jël sàcc si yi leen neex yi si des ñu bàyyi ko fa ñëw si dugal si nag si ñoom si seen yës ñu nga xam ne ni islam bëggul loolu parce que civilisé si islam bon nu mu tëralee àdduna am amul dara lu ko men te ñun ñëpp ñu ne dañ bëgg lu baax te toppuñ ko kon loolu am na lu moo ñu waaw léegi te soo xoolee réew yu fi nekk ñu ëpp réew jullit lañ waaye tamit dañ nangu ne dafa am loi yi ñoo doxee utee ak charia bi nga xamante ne boobu la diine islam bi teral day dañoo nangu réew yu bari wala waaw réew yu bari sax ñu fi nekk tey li nga xamante ne mooy lu ñuy wax secular state moom moo fa nekk réew bi nga xamante ne dafa nangu diine yu uute nekk fa ñu nangutu réew yooyu am na beneen sarta loi bi nga xamante ne moom mooy doxal ci réew mi waaye loolu yëpp moon ñang loolu xëj na sax du mbir mi ifin su déggul loi yi sax waaye comme maanaam comme nu mu bëggee ñu dëkkee ak nu mu amee jàmm xam nga moom tur bi rek jàmm la comme nuñ bëggee ñu dëkkee te léegi nag nu mu amee jàmm fi bu xewee ci àdduna bi islam lañ koy ñoo leen koo ji foofu laa mi ñëw ma sax pour jëfandikoo comme sariya ak yooyu bu ko si réew yi bëri ñi ngi am lu islam amee te duñ te nekkoon ay jullit te jëfandikoo sariya loolu yëpp islam daf ko ëmba islam dafa ëmba tëral ni doxale ni àddina yëpp tëral ni àddina yëpp nu àddina di mu fi ak nu mooy doxee donte la sax tënkuwuloo si constitution am moom di ko doxal waaye mënuloo koo génn parce que li ngay doxal moom indi na ko li ngay doxal li si gën a baax soo ko tànnee mu ngi si islam kon mais bi ñooñu sax lu ñoo doxal li si gën a baax su mooy jëfandikoo sariya dafa mel ni ñoom sax loolu si islam lañ ko jëlee maanaam ku ne li nga amee si li si baax si islam nag nga ko fekk mu ngi si islam so loolu moo tax mu ne without jëfandikoo di sariya loobee yooyu noonu ak lépp loo mënta def rek xam nga ne tey xoolal ponk yi ñu indi ne moo tax summit bi am islam dafa support loolu an lu nekk mun na ko support waxtaan te yow xam nga ne nit ki balaa moom mën a waxtaan foog mu déggoo foog mu am koom-koom lu baax si réew la lu baax si nit la nit ki si boppam waaye bu saxul nag lu tax mu indi sos boobu président Barrow moom xal na cee laal ci kaddu yi bu mu waxee loolu bu mu pëlee loolu moom xal na ma interest trop parce que wax na ba wax ne li nga xamante ne mooy réew yu nekk si biir OIC bi te ñu xala néew doole foog ñu gan lañ jàppale ndax tey ñooñu seen am na lu ñoo gàllankoor jafe-jafe yu ñoo dund mooy bokk na ci ñàkk am nit ñi fu ñu jàpp mooy xëy ak tamit dund bi nga xamante ne te loolu foog ñu seetaat ko xam na loolu moom wax na ko bu ko waxee ma ne ko ne waxal na boppam waaye waxal na tamit ñeneen waaw te loolu yëpp waaw def nañu bëri kanaa ñun surtout ci sub-Saharan Afrique bi loolu ay na suñ bés daf si gën a tar rek waaye waxal na ñëpp so loolu dinañ ko rafetlu bu baax ba sustainability xaw ma naka islam daf ko bëgg sustainable development yes islam because Amadou lu baax bu saxut amul njëriñ déedéet dafa dem sax ba islam mu ne am na loo mooy looy jëfandikoo muy lu tuuti mu sax moo ko gën a lu bëri lu saxut so lu bëri lu saxut amul njëriñ waaye nag lu tuuti lu sax nit mun na koo dundee ba jógee fi so moo tax sustainability loolu islam sax bëgg indi na loolu moo tax ma leen luy àddina bi mënuñ fee indi lu fi nekk loo xam ne boo gëstoo islam xoolaat ko bu baax doo ko fi fekk mais bi sax ñu jëlee ko si islam teg ko ñoom bàyyi leneen seppi leneen teg so loolu is very good comme ni ko secretary general bu waxee am na solo bu baax a baax a baax ok waaw loolu am na solo dinañ ñëwaat ci président Barrow moom tamit ci lim gaaral ci kaddu but ma ñëw ci nee ne opening session has been done of course nga lamoy lay
Alfal Melbe Konoto, starting from the Secretary General, IMM for very, very important political situation in different countries for them, because I Rohingya ko mentioned Bangladesh, yalong country those be you have minority Muslims in there, but their conditions are very, they are in a pressing condition. So that is very important. So I often diamle and others and things like that. So I think this is important. So now realize, and equally Islamophobia, climate change, terrorism, I will mention as the Secretary General. So Kacha Kumasa Jela. So we'll summarize that just briefly. Now we'll translate, and then we will come to the what President Asia IMM Fofana. Aparaka bake Ahmed Kante nyang kumo moyle president wol ani nyaton kol ani ye kacha min ke jeru kacha ni kumata bakal kacha pediato ngain kacha expect le anataron ko iman dum follow fang nga expect ko ni non kacha te mili yalon ko wole nyanda ka fo yalon amani min nyanda ka fo da wole ka baram basono mo bi ka balam, because these are things, these are the reality, you know, factual mi yalon ko nyanda ka kacha ni ko islamu man laf minna ite nyanda ko le bay islamu lafta minne e wolke so kam ta ko nil e ala kuma kawonin asahata bakale nga kalam tanu fang wo banko e kammen fo min ka to hinjati wudla wo banko mayam wo keto la damen ko Gambia fo ne to wene fo itada dum fo kidiola pour kaji ko muslimu ste nyento soro nyami so akumata abedata ni na den terrorism la fanala on fe mi yalon ko banko ila simfa fo le kammen ko wolon ka terrorisol isaje ko isela banko tankano nyami pour terrorisol kana ko kemen man andung islam dino mala fi gol bela so islam mala fi ngofenna e bollo de kan comme moli amena ko OIC wala Islamic conference wala wala summit o tenten kasi muslimu le kaja moli amera kukutolam amanke kukuto dil metal these are things me am ko ka me ko jihadi kelo ni mo jihadi kelo de nung saying iba civilization ne kanane komin kana ke ka kidol ci ka tambo ci ka fongo ci ka do wandat ila ta pour ka si ka kacha ke pour ka jiko ka jibe ka kacha ke ko golum ka civilization jami ay betia but before wol ka ke no jihadu la fanal so saying wol fanita so iba jelo ko ay même fo jang wolon ko that's what we are expecting bo expect kam baka nun ko jamal bije you talk about ko tanko anen climate change so wol be feder mi yalon ko kumatal ni na alhawala falngola alhawala falngo fende mi yalon ko akumatal abedal andum islamu fanal fanala kaje ko pour bankol se fo sambano nyami because alhawala fanko ni na den alhawala falngola balu fengo jama bala bo kono so iba jala ko den islamu lo sambarnya wol be biye ko nga fo nyami rek ni kamburun kumo kanno rek wolem ko be because nyaaji be follow jihadulum say manke jihadul say civilization lo nyang mutog ak man mutog ak Amadou but near Jibe, if you look at the other part of the world, menka Kajenje is serious. You know, ñoo fa attacking, especially among Muslim countries, but equally, you know, ning attack ketalu dawda is assumed to be terrorism, usually or literally associated with Muslims. So what fana wala ning Islamophobia king tingo issues ko wo fana nyanta kachala yalong koy mo koy dol bije wol camera ko trollisul mu muslimu lit bari amanke woti jama babije ni find out ye jibe ibi kana ke muslimu ko because anytime when an act is done ikamune moy Allahu akbar Allahu akbar so bar dol fo bije amadi ka Allahu akbar to yusam no moy manke alama fo moyta mo fa alama fo moyta mo fa alama fo moyta mo fa far la matel balu la matel ataka mo balu ataka mo fa so mo may fambula ko ite ka mo le mute ka fa because ka fa ale ite ala mantel ile jilbul muta wala le barajol muta so ika fo fenge ka ke fo le to nyalam ika ala to fa Allahu akbar ande le opposition ke warso eva bar nil ka min koy ni wala ko trolisol manke misirmol mi moy fanke trolisol manke mislimot so iba koy le foy sa koy dia fo dunya mo le alon ka fo min peaceful ta coming OIC nin trolis ka fo lam wala bina seje ne koy ka ñoy ya mar la ba. They will not come and advise each other. It's okay la. Iba min kala wala ko betara siri yela ko ke bara jibe. Islam is beautiful. Islam ke nyawnya is beautiful. A lota a beautiful ayela a beautiful. So min kumata betara wala e kajal min kajal ni we are expecting
more and more and more of that kacha andum be lafta min fanala tumando fana kerol be damento e godo Palestinian ni Israel le kelo Gaza and la kotengol and then even ladul fam be banko dul be mi ko mali ni choko ni ko be no di bajala ko anin godo Nigeria mi yalon ko Boko Haram ni fen ko wolbe ya asan wolbe pene mi ko kumata so ni nata Islam wala fanala is very important pour simpata so nin ka fum ka fodi mi ga kumata bagar amal. All right, thank you very much. And Kabiru Ward Diamota for parade. The next on the podium was the chair of the occasion, President Barrow. Afananga Diamotale ku Jamal Fole ala Diamokan, which is very very important. The president talked about Alalonia as chair. He said he's going to unify the member state through dialogue. I think that's important. But among he went further to say, the Palestinian conflict, Mei Yalonko is a concern, is on the center of the agenda. He reiterated Gambian's position. And in fact, what he believes is dialogue need to be done. Purkas two-state solution or not. You know, Israel has to be independent, but they equally have to accept Palestine is their independent country and allow them to be. So I think this has been the concern. So he has reiterated that also. And you know, so he wants these things to be, and he thanked. Before then, for Gambia la lonya, Rohingya Muslim support in Nema, I often reiterate, and he said Gambia is going to continue to do that. Gambia, will continue to support the Rohingya Muslims in Nema in their quest for justice, you know, and Gambia supports certainly in that crusade. And another thing also, he thanked, you know, South Africa for taking a legal action against Israel, because I have, you know, Israel is at the Court of Justice, the International Court of Justice, because for their genocide actions in the Palestinian people. So Wofanang, South Africa thanked, and he said they are going to fully support them in that, so that the Palestinian people can be liberated, you know. And one thing also he talked about is the impact of climate change challenges in developing countries like Gambia. So climate change is a problem. So he, of course, you know, fofu la waxe ne sax ne fekke ne rew yu melni comme Gambia rew yu ndaw dañ soxla support bu baaxa ba pour ñu mëna dimbalé seen ay askan way mëna gatandu yenn xew-xew yi nga xamantene da fay xew naturally ay disasters ak yeneen dundi naaj bu tanga bi comme ni ñoo gis ak yu way dundi askan bi, you know, lolu he feel ne more need to be done by the OIC to support those member countries for them to able to also support their people. So I think that is very very important. So basically this is what I can hear from the president's speech, because it's a long one, so we cannot recapture I think everything. We will summarize. Yes, but to summarize, yeah, Amadou, president akamta ko steam fatale andung ata menti atelem me luntango jia but saying akamta luntango nim fudo minata ya di president wala wolo nindi ko nata ngada ndanda nga dila mem muy tati wolo muy tati. So sa akamta ko president kera kiamanoti is the chairman of OIC ibajala ko for a period of 3 years. Wo period of 3 years room wolon sanji saboni wucho kono president Barrow ba nyaton kala anu president Barrow ko wol amin fo jang isa hayatal wolo nindi ko Palestine Israel la fanala amin bla kotongol pour kaje ko mimmu koti wolo nindi ko ka kayro sabatende diet andung aba mexula ay simpata Gambia fana ya fongoje katandi ko e bulak ka fol kan ka fo miyanko bankol kan ka banku to malla pour que Cairo ning tenku sabatinde o fankol so ni na la do fana wala ndiko America min folon ko ahinjala o memma kere muslim mo lew jihadul minki o lato ibajal ko Gambia simfa balta woto wo fonkere Gambia fonga anoda plus tumo minna wota mo justice minister bijanto former justice minister bijanto atar non jeto ay simfata je fay sama kitiola ay kitio nemta ay win ibajal ko ay record fana bon South Africa milliardon ko ya lado fana am daki sama kitiola ibajal ko den dim nimbe kafto nyoma kelo nin tajirinti al nin kumanel ibe banda dunya kono bari mo kana mira ko islam dinom dina ko den islam dinom dino de miyalan ko a sonta minna wala maslahati a sonta minna wala nin to ngake kilimoti andum badiya ka fasa so nim bankol belata nyoka e badiya fasa pour kaje ko ka islam dino fasa wala ne kay ko OIC somitone so akamda president wala kumu ay kuma jamale ko bare ay mimbe fo beta da nata na wala ni ko ka kayro sabande bankol kan kayro manta damindo anin Gambia fanal al hawani na jibe climate change coming tilol la kandu anin ku kotongol ibajale ko
OIC sa e bulo kafuno Gambia ma pour kaje ko kuje mamuta ka falin anin banko fangol lafta min Islam banko lafta min e baje ko kuje mala falina den molla balu nya sa sonia ko min lafta nyami so nimu Amadou membiye mamira biyo kay diamo fon siade min kete diamol bebe dale be la ko machallah all right mon ñang president Barrow mom tamit del swat na ci kaddu am wax na lu am solo gannaaw bi nga xamantene rafetlu na jotaay bi gërem ñu fi teew yépp ak seen ay taxawaay dal dina tamit wone ne moom Astia dana fexe ba mu gën a boolewaat réew yi yëpp ñu nekkaat benn ci taxawaay boobu la bugg a dox jiite li nga xamante ne moom mooy OIC bi bu loolu wéyee tamit da ngay gis ne dal dina dëgëraat li nga xamante ne moom mooy taxawaay bu Gambia mus am ci diggante Palestine ak Israël te jàpp na ne moom waxtaan moom la ñu war a jiital pour li nga xamante ne mooy jàmm dellusiwaat waaye foog ñaari réew yi nanguwante state solution moom moo war a am ci mbir mi mu dal tamit gërëm South Africa si seen taxawaay gis ne tey yóbbu nañ Israël ci yoon ci International Court of Justice ci génocide bu ñu jàpp ne mooy ci faat doomi adama yi nga xamante ne ñu ngi koo def foofu ci Palestine te tegoon ko fenn loolu ñu jàpp ne Gambie moom am na ci position te dañ leen ci gërëm te nee nañ leen ci jàppale South Africa luñ mun dal di waxaat ci Rohingya muslim yi nga xam ñu ngi Myanmar li nga xamante ne Gambie yàgg na ko taxawee bi am ci ñi leen fekk ci di leen jàppale ci taxawaay boobu nee na taxawaay boobu dafa continuer dellusiwaat na ci affaire climate change jaww ji nu moo mel léegi nawet bi nu mu doon melatut ko tàngaay bi waaye tamit bu nawetee yenn disaster yi ngay dis soo xoolee right now luy xew East Africa dafa yéeme Kenya Tanzania mu ngi taw di rey ay nit di yàq ay mu nekk lu yéeme so yooyu jàpp na réew yu mel ni Gambia te ñu nekk réew yu ndool bari ci mbootaay bi te ñu nekk ci Afrique surtout dañ leen war a taxaw dimbale leen te pour ñu mun a dimbale seen ay askan muy jàpp ne loolu tamit dafa am solo ci waxtaan bi nga xamante ne kaddu yu mu garal la ci ubbite jotaay bi. waaw kaddu yi am nañ solo soo gisee tam mu joxe exemple ci South Africa parce que Gambia bu mu ko defoon ci Rohingya bu daf ci amoon ndam. su gisee beneen ku taxaw def ko diggante Palestine ak Israël nga xam ne maa tey ak ëpp doole donc moo fa nekk so loolu duñ mun lu jaajëfal ci South Africa parce que taxawaay boobu di ñaan comme nu Gambie amee woon ndam ñoom itam ñu am ndam bu ëpp loolu parce que bii sax moo gën a métti parce que di faat ay jigéen ay xaleel ñu feebar ñu xam ne sax woo lu mu rëy sax yoon nanguwul ñu laal leen te ñoom seetuñ loolu di faagagal di dem loolu dafa ñaaw trop di attaque ay hôpital di attaque ay hôpital loo xam ne nii dañ la ne ifin woow rayante mu ngi am waruñ koo def so Israël lu nekk di def Palestine teguñ ko si yoon kon suñ gisee ku si jël jéego pour yóbbu leen si yoon loolu dañu foog ñuy support loolu comme président bi nu waxee ne dina si taxaw si dialogue loolu am na solo la parce que Amadou lu nekk si àddina dañ koy waxtaanee moo tax nit lépp mbiram su koy waxtaanee mun na see ñàkk am jumte lépp mbiram tam bu si diisoo mun na si am ndam parce que mbir moo gis nga amee ko rek am na lu si keneen xam loo si xamul su ko defee waxtaan dina tax nga jot kooku xalaatam ak idée am nga yokk ko si sa mbir dafa nekk lu nga xam ne ni lu doy waar la so moo tax dineen kontaan bu baax si waxam ji an ba pare rafetlu ko ba pare wane na ne si ayem nit ñi dinañ gis bu baax dinañ si gis coppite bu baax an loolu am na solo gom nen na even président Barrow sax lifin bi léegi sax OIC bi si boppam sax dina dafa mel ni dina si graduate comme ku jógee université waaw because yéene bu mu am pour doxalee ko xam naa ne yéene bu ko wàccee waat si réew mi itam da ngaa gis ne mun doxale ni bëri dina soppeeku c'est spécial dialogue bu mu wax soo dafa baax because wax naa ne nit loo waxtaanewul rek mun nga siy dem ba bëri si so it's very important dialogue dafa soo déggee waxtaan mun ngaa laajte lii te moom foofu la bëgg a jaarale non loolu pour unify member state bu ko xam nga tamit ñu nekk ci biir nii yëpp tey réew yu bëri nii daanaka duñ dee laalante mbagga réew jullit yi te ñoo bokk mbootaay bi diggante Yemen ak Saudi Arabia non bëri na fi am nga moom laa doo ma ne la waaw damaa ñëw dem di jubalee Amadou man ak nee ne man damaa ñëw jubalee dañoo ñëw da nga am problème ak procureur nga ñëw ñu dañ laa jubale soo yow léegi ñun ñu la war a jubale jubóowuñ ndax dañuy dem rek toog si kayit di xaar jubóo dina fa nekk ne wax dëgg jubóo du fa nekk gi nga ñu war a jubale ay nit
yéen da ngeen war a juboo ñu bëgg ay nit am jàmm seen diggante dafa war a am jàmm muy exemple bi ba si nekkee ne du ngeen laalante bëgg nit ngeen bëgg ay nit laalante loolu tam daanaka dajee rek lay nekk bu jeexee jeex na. alright so loolu am na solo xam naa dañ ko konte ba dama gis sànq si biir daf ma leerutoon ma gis suñu former vice président yi toog waaye gis naa nataal bi léegi social media bi mu ngi tasaaroo di former vice président Fatoumata Jallow Tambajang Aïssatou Touré ak lawyer Ousseynou Dabo ñu ngi toog ci biir that's very good photo boobu mu ngi tasaaroo kon ñetti vice président yi Aïssatou Ndiaye Seydi moom tamit mu ngi fa waaw ñoom ñëpp ñu ngi ci ñaari président rek ñoo maa ngi kenn ki newu fi waaw loolu man dama leen gis si biir waaye daaw ba laa doon xaar pour ma confirm ndax moom la am déet te loolu foog naa ne xam nga gis naa photo bi moom la amul ta ñoom it's very normal na pour ñu ñëw fa parce que ñoom ñëpp si ñu togg OIC bi leen bokk waaw président Barrow dafa ñëw fekk fi projet bi waaye 2017 bu mu ñëwee ñu commencé tabax fii lii yëpp sotti si nguuram so dafa baax tam ñi nga xam ne ñoo nekkoon toppoon si kawam tri président yi nga tudd noonu so bu ñu ñëwee fekk tombé jotaay bi dafay gën a rafet te lii du mbiri président Barrow mbiri réew mi la lii mooy Gambia so am na lu nga xam ne bu taxawee da ngay teg fële sa lifin ñëw gis Gambia wana la Gambia moo jur ñëpp so mag la nag fi ne nii mag la parce que 1965 ba léegi mag la wax naa ne nag bu xam naa ne bu doon nit dina am doom dina cawe yar yi bëri waaye dafay baax nag bu xewlee nga fàtte everything nga ñëw gis réew mi yi nga loolu bu ko Gambie defee léegi ñu génn fu ñu nekk bu politique jotee ñu ñëm ñi dem politique bu taxaw interest jotee personnel yi nga ñëw taxaw lifin waaye bu passé dafa war a jeex bu réew mi interest réew mi taxawee ñu ñëpp ñu taxaw si loolu suñ ko defee kuñ dénk nga téye luñ la dénk doxee ko nu nga ngir Gambia suñ ko defee léegi ñu jógee fu ñu nekk te suñ ko defu dañuy gën a soona te coono bi daanaka ñoo ko teg suñ bopp because duñ la dénk mbir nga fa ne yaa ko moom gis nga gaa ngi nii toog Aïssatou Touré balaa Aïssatou yaa ngi am Aïssatou Ndiaye Seydi ñaari Aïssatou yi lañ jegelante nga am Fatoumata Jallow Tambajang ak lawyer Ousseynou Dabo mu nekk vice président waaw honorable Mai Fati tamit mu ngi nii GMC leader moom tamit mu ngi fi Gambien yu bari ñu ngi am tamit ñoom nañu am ñeneen ci ñoom ci kanam xam nga ñi ñëpp 2017 dañ ci bokka dafa am lu because kii nekkoon na ministre of interior absolutely so nekkoon président Barrow Sénégal so after bu jeexee jaana indi everybody da nga war a gis Gambia te loolu moo fi di gis tey couleur bi rek moo fa nekk red white blue white green te loolu nag dañ ko war a gis si lu nekk su demee nag ba bugg a séddoo ku nekk taxaw si sa koona so bu buñ séddoo gato bi nag red white blue white green bi boobu moo war a nekk suñu number one priority impact when it comes to issues like this because politics ku ñëwee politique la politique su passé a very important event like this which ñu paak politique fale yes ñu xool interest Gambia is the only interest boo xam ne moo mun a génnee Gambia si après jafe-jafe yi moo mun a yóbbu affaire Gambia si kanam yes suñ deful lool Gambia fu mu nekk ba tey foofu la war a am so it's very important so just reiterate that in Mandinka as well, the former vice president Baby Jang. Amadu walan toñati birin dafa ngaje polo pang I was like wow gota kam ko tay toña ba patan so akam ko ye makamo cika yadi president Barola in front of the former vice president min yalan ko honorable Lawyer Ousseynou Dabo, honorable Farmata Jallow Tambajang, honorable Aïssatou Touré, aning honorable Aïssatou Ndiaye Seydi. So new bemu vice president nanu let me anko baby jeto. Ibajala ko former president Jammeh Bijang and former president Jawara Fana. No bo mom munta nek mo. Waaw lo dama wone I wish ne. I know so wish bi waaw wish bi baax na waaye wisal Jammeh nekkoon fi kay. Ko loolu mo mënon nekk. Jawara bu fi nekkee moom loolu beneen wol la moo nekk non comme xam nga yàlla mënoon na ko bàyyi fi ba tey mu fekkee lii de waaw loolu tam dëgg la so nga min fo wala ko former vice president Aïssa Ndiaye moom génnam sa ba te dogum nee na doguma la mu ngi nee na doguma la de bon ici Aïssa Ndiaye Seydi mi xam na projet bi parce que bii Jammeh moo ko lobby ñoo ko lobby moo tax ñi fi ñëw den fi war a ñëw parce que ku ne am na loo si mën a wax ku ne xam nga si dara waaw moom xam na yëpp loolu la waaw from there also Yaje vice president mi yalon ko when you talk about Aïssa Ndiaye Seydi you talk about Aïssa Jallow Tambajang former Jallow Tambajang Aïssatou Touré and then lawyer Ousseynou Dabo so ning are important tale in a way mi yalon ko
mi yalon ko ibajala ko actually lafta fengo fenna wolle be kela so banko politico is number 1 politico wo kera nyaawo nyama won fenete mi yalon ko banko le ka ko politico but lafta min fala gambe wala ni ko nim example mi anko example nyon tan wala ni former vice president nano besa sino la kelin kon holo kon e be sino bala ten amanke ko mi jam fala fo e be sino kon wor gambia nim politico sita nga politico ke nim politico bala nga politico lan dena Gambia, red, white, blue, white, green. Akamtako, you talk about Dabo, you talk about Jallo Tambajang, you talk about Ture, you talk about Njai. Nani. Ibe siri. President Barrow holo kon. Ibe hol back in kon. Jammeh da mana mandarajan. So iba ko then Gambia we can able to do it. Nsa kenole. Akere nyawo nyawa ning be kara nyokan be ka fra nyokan the climate change kamil be for terrorism ning ku koton nsab nim banko muta nga falik ban damanta mom political lande aside when there is no time for politics in banko sta. Al banko sta no nyami wala be ka funyo nga banko kenyon tan. All right. Abarka Bake, thank you very much Nene. Yemen for kumaita Bakele is very very important. This is Gambia. We have, I think, when we get to this level, we all need to come together. We all need to collaborate and see the Gambia force. I think that is very, very important. And the images that have been, shown here, and I know it will go viral. No doubt about that. It's a very, very good image for the country. We have all four vice presidents here witnessing this very important moment for the country. I think that would be really, really appreciated among Gambians. So we would be also getting reactions now from other Gambians who are here, to witness this very, very historic moment for the country. su ko defee rek mbokk yi kon ni ñu leen ko waxee gis ngeen kilifa yi fa nekk am nañ kenn ci ñoom ci doomi réew mi nga xamante ne Omar Buur Touré ngeen xàmmee ko ñoom tam ñëw na fekkee li nga xamante ne moo ubbite jotaay bi Buur ñu ngi lay nuyu bu baax am mbégte dalal la ci plateforme bi ñu bëgg a xam rek teewe nga ci ndaje mi gis nga ndaje bi nu mel taaru na kaa fa macha allah Gambie yàgg nañ ko di ko waajal tey bu bés bu mel nii ci réew mi nga ñëw fekkee ubbite bi fekk fi gis fi kilifa yu mag a mag ban yëg-yëg nga am ci bés bi. jërëjëf Amadou jërëjëf Modou jërëjëf Néné di sant tamit seen management ak ci li nga xam ne moom la ñoo def parce que lii rek la nit mun a toog fu nekk ci àdduna mun a gis lii mu mel ni moom moom fi xëy na sax moom li moo gis ñun duñ ko gis ñun ñu nekk ci biir yëpp waaye Amadou da nga laajte lu am solo dañoo gën a sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah xam nga taarix mooy legacy loo xam ne tey nga xool lii àdduna yëpp ñoo fi daje amul ku nit ku xees amul nit ku weex amul nit ku ñuul amul koo xam ne Chinese la kii lii la wala léeg-léeg la loolu foofu lañ ko njëkkee nga ñëwaat ci si nee ne li mujjee wax rek suñ seetloo taarix tamit mu ngi jël Gambia di ko def ci beneen level fi nga xam ne ñeneenti vice président yëpp kenn ku nekk si parti boppam nga nekkoon wala si yeneen parti nga nekkoon mu ñëw ba yàlla def nga dugg ci nguur jógee ci nguur nga ñëw toog mun a toog ñun ñëpp foog naa ne kon dañ ko sant yàlla ba pare tamit gërëm si président Adama Barrow te ndokkeel ko ci because tolérance mooy indi lu mel ni tolérance moo la mun a may nga dajale ñoo xam ne kenn mësut a foog ni dinañ daje dañ ko dee wax ne football amul frontière musique amul frontière parce que benn xeet bu nekk mu ngi fa li ki tamit lu mu gëm mu ngi fa kenn ku nekk duñu wax ni fii muslim yi ñoo fee dugg wala chrétien fii ndaje bi bari na am na ñoo xam ne sax nekkuñ muslim absolument waaye ñu ngi fa so solidarité bi foog naa ne président wax na ko ci speech am bi lii dafa nekk loo xam ne adduna yëpp ñoo ko soxla te mu nekk loo xam ne Gambia la ko yàlla may yàlla nag nit ñu may wane na firnde bi ànd ak jàmm dafay tax rek nga firnde pour nga mun a gis nataal boo xam ne mun nañoo wax ne lii at last pour mu war a am so kon ñeneenti vice président yooyu rek firnde la société tamit si biir fi ñu toog ñun si xool bi all political parties yi ñëm ñu ngi fa macha allah so loolu rek war naa doy waaye su loolu passé ban xeet moo fi nekkul Gambia yëpp mu ngi fi ak ban ngóom-ngóom moo fi nekkul yëpp ñi nga gis am na ñoo xam ne protocole lañ christian lañ am na ñoo xam ne tamit ñu ngi ñëw xëy na sax délégué lañ waaye lifin christian lañ so kon foog naa ni lii sant yàlla la xam nga wax nañ ne foog naa ni is the second biggest world event so te loolu suñu ko yàlla mais ñu fekkee ko président invite la tamit as yow doomi réew nga war ko ci sant gërëm ko maa ngi ko ci sant di ko gërëm ci suma invitation bi di gërëm tamit office am di gërëm tamit ñi faa liggéey di leen ñaanal
gan yeeg ñëpp yàlla nañ ko def ci jàmm ba pare ñëpp delluwaat ci jàmm ñu déggantewaat ci jàmm ñu def ko ci yeneeni réew ba ñu ne ñu ngi koo ñaareelaat Gambia ñun ñëpp ñu fekkee yàlla na doon rek loo xam ne njëgtal la liggéey biñ fi def yàlla na continuer liggéey bi tamit yàlla na ci yàlla def amin buur balaa xam naa ñu bàyyi la comme ni am na ñeneen ñu war a ñëw su fekkee moon ña ngi mi bi amul leneen lu moo laajte mooy soo xoolee OIC bi fu mu jógee ko Gambia buñ ci duggee ak léegi yàgg na soo xoolee xool bi buñ ko defee fii centre bi ñu ngi ko tuddee suñ first président di Sir Dawda ndem si yàlla ñu ngi ko ñaanal yàlla yéreem ko te xaare ko àjjana kulo bi li nga xamante ne mooy summit bi mooy former président Jammeh yàlla dogal président Barrow ñëw fekkee ci ayam lañ ko dalal ci biir ndaje bi ñu am ci ay ñeenti former vice président loolu lan nga jàpp ne réew mi Gambien si war nañ ko mën a jàngee parce que dafa am réew mi fu mu toll te ñu jàpp ne buñ ci génnee ci ndaje mi war nañoo teguwaat ci raay bi ñu gisaat beneen Gambia ndax am nga gis-gis boobu jërëjëf Amadou da nga laajte lu am solo waaw leadership is a continuation leader da ngaa ñëw nga toog yow li nga xalaat fii keneen su ñëwee loolu laay wax man su ma fi toogee di wax keneen su ñëwee dafa wax lu baax waaye li ñoo wax rek mooy président Jammeh am na loo xam ne mébét la woon pour Gambia waaye yàlla du ko def mu fekkee ko yàlla moo xam waaye leadership continuation la moo tax président Barrow gis nga nit di nga am njaboot mu doon na la waaye lim la doon na ndax lu baax la ndax am na wërsëg pour doon na boobu te président Barrow since bi mu ñëwee mu ngi inaugurate projets yoo xam ne sax xëj na sax si taami Jammeh la waaye def na ko ba leeral na ko setal na ko ba xam ne nit ñi xam ne nguur continuation la te nit ki da nga war a setal moom wóor na ko ne daf fee bàyyi keneen tamit su fi ñëwee dina fi bàyyi ñu ngi ko wax léegi président Jawara yal na ko yàlla xare aljana lim fi liggéey moom moo feeñ nii tey lim fi liggéey moo feeñ nii tey parce que OIC bi am na lu bari loo xam ne histoire yoo xam ne foog naa ne di ngeen ci jàngat pour indi nit ñi ñu xam OIC lan la indi ci àdduna ak lan la indi ci Afrique ak lan la indi ci Gambia ak ban niveau lañ ñu gisee ba nga xool ñaata réew ci àdduna ñoom ñëpp ñu nangoo ñëw fii so loolu doorin ba dafa doore sa président Jawara mu ñëw ci président Jammeh xam nga wax na la ni waroon nañ koo xoos mu dem mu féel ñu dem jox ko beneen dëkk ñu ñëwaat Sénégal bugga ko ñoom tam ñu waxtaan ak ñoom comme doomi ndey ñu jox leen ko tey ñoom ñu jàppoon bis moom fekkeewut ko keneen fekkee ko muy président Adama Barrow yàlla defal ko ci ndam defal ko ci jàmm président Diomaye bi ñëw nii xëy na président Macky Sall la mu doon xalaat ni moom mooy ñëw wala Amadou Ba mooy ñëw waaye yàlla dogalut ko lu yàlla dogalut nañ ko gëmee noonu am na ñu fi gis nga loolu mooy political film yow mën ngaa taxaw élection téeméeri at doo gañi soo gañewut su ko keneen gañi gomal li nga gëm tey gomal li nga gëm tey ni loolu rek moo am tey li yàlla denc te wanewut ko dafa bari waaye nit ñi duñ ko koo gis dina la wax ne la maa ngi dem te di nelaw waaye ndax dina eew ndax du eew maa ngi ñibbi ndax dina egg ndax du egg waaye yàlla nañ di egg yàlla nañ di eew waaye daal li ma wax mooy gis nga Gambia li ñoo wax buñ toppee ñun li nga xam ne gisuñu ko ki koy def gisuñu ko muy Facebook bi wala social media dañoo yàquwante te loolu jaru ko jaru nga topp ko parce que soo ko toppee fàtte sa njaboot soo ko toppee fàtte sa responsabilité jërëjëf buur ñu ngi leen a sant ñu gërëm ma waa special advisor mu ngi nii waaye wala nañ ko dabante ci kanam dina ñëw léegi incha allah ñu indi ko pour su fekkee ne amuloo loogu la ci ñu bàyyi buur mu dem mun ñan ñu continuer waxtaan waaw xam naa ñu bàyyi ko rek parce que li ma ko bëggoon a laaj nga ko mooy lan lañ si mën a jàngee waaw ndax ndax si doxalin sax mënuñ ko see jàngee ba tey sax ñu génn si jafe te moom te leeral na loolu yëpp lim waaw Barrow lu mu am rek tolérance moo ko ko ñu ngi leen a sant tolérance mooy yaatal rek waaw yaatal waaw ubbeeku waaw jërëjëf Omar Bour Touré ñu jaajëfal ko moom tamit dañ ko invité ñoo fekkee li nga xamante ne mooy ndaje ubbite waaw monsieur la monsieur le procureur monsieur le procureur acca ñu am keneen si jotaay bi inshallah special advisor to president office of the president former secretary general head of the civil service of course and head of the civil service Mamadou Sabali moom moo ñëw fekk ci jotaay bi léegi inshallah ñu nuyu wante ak moom dalal ko nee dama laa bàyyi ak Sabali ci mandinka dinañu ma mujj ak moom ci olof bi nga moom dafa universal moom paaka ñaari boor la foo ko yóbbee exactly is so facile so ma bàyyi ak moom si kàllaam mandinka su paree ñu mujjee ci wolof balaa ñu koo bàyyi sama boy tey mu ngi fu mu nekk tey kay waaw ñu dem alhamdulilah mashallah moo Sabali di
non xam nga man kan man dama lay try nag man dama lay try man mane amul go ahead I know we try nge konton nge tentu nge jay appelé na platform joko mic bi mi ya ko mu la ci ba pare mu sogo jom mic sabal bi kul be tembe daji malto OIC a fotale kul te keta a fom fontan a bayta nga ngania adasata nata nga ngani ko ka tamde ko ala bi amake moli ngabal ko del faaka simbala ko delti OIC fele bi e kam mim fonu ka fako OIC mba hostal ya fona platform ko ba hostal anda fele bi a hostal OIC da tamandir nya bi yemuna jebi anim fana mbok correction plan ni ka ñol vice president nani besita holo kono mi yalon ko wokata mole fenet mi yalon ko Gambia jama bala de miro jampara bi ani fana OIC ti amira ko sanje sabo wucho kono Gambia ba mu nek kelno OIC sanje sabo wucho kono president Barrow nyaton ko as a chairman of OIC Macha Allah baraka bake Sabs welcome baraka nene and the entire team se wota bake pour kana jang lungola me yalon ka kita se woru ngoti ka titaro ngoti Gambia la tariko to baratano umma la tariko to mbafa alhamdulillah rabbil alamin be ala tentula subhanahu wa ta'ala me yalon ka atele nyin lungo sone yandi aya lanyini aketa kairo kono adita kairo kono be duala fase la ban kairo kono bari men kata bi tariko lem ummale nata misilmul la kafol bari dunia bele nata katu Chinese ol bi janne tubabol bi janne la silol be bi jang president Barrow ye OIC la nyaton kaya di walla aketa tumola nak me yalon ko koleal be kering misilmol kang Palestine Rohingya anin dula katengol fitino be kering mulla nyanto tinya be kering human rights barin ko atakela terem makuti katu Gambia jang African Commission on Human and People's Rights ala headquarters be janne o manke accident ati mole be jang me yalon ka keta kayra mota e hadama dingol la baluwo ila nyantol aye bunya men kedana founding president the late Sir Dawda Kairaba Jawara me yalon ko nyim bungo membe lorin jay ya tola tella ala natalo biye wo kayra mola banko kan inata e OIC la nyaton kaya di mola me yalon ko Africa be kambenta arabol nin tubabol hani jinol iko tele lafta kayro la tele kayro tambid Africa la nyaton ko beti wala his peacefulness de katunde buka fa his excellency say Africa's most peaceful president leading the continent's highest nation kabrin kunum bejang nadia mosiata bar kube kuton kanna miro landi jele ngam molla miro nyeninka katari delegation ko menje jangi nyi nyani kallanke ya menje Gambia imalon ko Gambia be tenne nani waterfront apartments menal ka jutalal be jogla silo kan tubaboli ya billionaire le kawol sifal soto the delegation from Algeria ko kabri futata main field I baloto the energies in this country because the Gambia will make the impossible possible in the next 5 years. May we make it possible not only for this country but for the entire ummah. Ye mem for vice president wala nato INCO ngabulodi bela na former boss na former colleague Dr. Aissatou Njie Sedi na telefolo benta bentonye la badi bum call link yankol Fatmata Jalo Tamba yang mfangola keba bi for the first time na benta ngabulodi nyola nghadama yata INCO back. I was very pleased to see His Excellency former foreign minister, former vice president Alhaji lawyer Usainu Dabo ibebe jang ibe siri nyobala akuwa INCO back mama kande bijang my fati nyol bijang Gambia nata on the red white blue white green political kluro ti jambi Gambia nata. What does that mean, if I may ask? Ila jeroko having all these people here today in such a historic moment. Well, akam menf tandi wolen kam menfo adunana mambo wato na political candidate nyawonya nimbe funding koli ya marla especially nka foyele ko Adama Barrow Gambia la Cairo na tenku na la yiriwabe wolto His Excellency lawyer Usainu Dabo wole mala nganiyoti Honorable Halifa Sallah wala la nganiyoti Gambia la Cairo wala tenku wala yiriwa wole mala mama kande wole mala nganiyoti biye wole tandi ko hasidi yatije konna yente yatije mbe nyole sabakan fisamante yala menketa nyaton kayati wodunga be alale bulu mola carte keso mam mansa yadi mola telefonte modu sabali you can record me qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair alale kam mansa yadi ayadi menna ñunu menu ba ñini kay sontale amam folo ñin na national dialogue leketa itata state house inata yi danku jang yedanko president Barrow la woto ñi ñaton kol ibe mu mo kendol leti ibe mu magudin kendol leti ibe la fa banko la ñato tana la Cairo na la tenkol la luay Usainu Dabo lafta walla honorable Halifa Sallah lafta walla mama kande lafta walla dol men be banko ñinin kan illa barin ton tol menu be noma sen hakilo to ngay yakela
nan hakkilo to kumakkengol to anin keɓarol to me ya lon ko ise kayro tano samba nan ise molu kijobo banko kam me ya lon ko alale ya ni bo aketa kayra banko ti mbese wori mbake bi I'm more than happy. In fact, you say but today me I'm more than happy. Alhamdulillah. Gambia be OIC abatara wucho batara jam fo sanje sabo wucho kon fenjama la bije million ko mol lafta wala mol la miro to kolbe kala bari iti amen nin sanje sabo wucho kon president Barrow ba nyaton ko yakala minna mi yalon ko is going to be a period of 3 years mune sa keno je Gambia iti amer ko mune sa falino wo 3 years wucho nin kono because kartan saba kar woro abatara Gambia jan andum kujama la bije men ko Gambia sura da min koronto ila may ko ko sangomu kartan saba ni ngawbe lon mathematics la na first degree prince la diamo kasi abakele ni be nyinin karola no kabiringi be kiama no ida bondi nati man damalle be nyomo ilale no some of these youths need to be controlled, my brother. You have to understand. That's why. Some of them, they are too happy, so you have to control their happiness. So, allow him to answer your question. Wow. Membe kela Gambia damante. Saim Barrow manke Gambia de mala president de. Banku taw woro wulu ni woro wala mu wala nyaton koti. Kabribe sirango dilala mbe saferola. Prince ma fanya Gambia la kala ken senkede abe sirango tala mbe saferola. Barrow e mi nte wo fole jang. Maybe after the third year nabe somito nabe chairmanship handover se wakacha hakilo le ka banko samba. Hakilo le ka dunia samba. Sirango be dila saferola president Barrow la minister sol bi janne ala ambassadors be ala advisors be jang mirarol katale do ko be kala be dan wolto for now watch this space nkal ka saferola nyama Facebook nal la fa titer la wala watch this space momo be president Barrow korosi kay be Gambia korosi kay be umma korosi kan ndemolu sabale special advisory president I'm saying watch this space mbe dan la wolto for now. Jërëjëf Sabs ñu tënkal ko rek jokko mic bi ci olof tamit mu ñu tënkal ko ci pour ñuy seetaan moom boo tey bokk na ci kilifa yu gën a jege président bi xam naa duma laajte sax lu nee ne wax parce que loolu tënk nga ko ba bés bi li ñaat ay at ñu ngi ko doon waajal so point nee ne wax na ko people doubted ndax lii dina am ba tey mu ñëw ba tollu fii opening ceremony bi ñu def ko right now close the session bi mooy am so mën nañoo feel ne lii dina indi tey relief bu mag ci bi ëllëg la non close door session bi la waaw boobu laa wax ne boobu gaa ngi si biir li may wax mooy mën nañu feel ne tey lii dina indi relief ci président bi waaye ci nguur gi parce que coow li bari woon na ñu bari tamit amoon ne foog nga ne sax mbir mi du mun a nekk xam nga passé nañ foofu fu mu nekk nii waaw planoon nañ ko xewut planaat xewut lu jot yomba tey la ko yàlla dogal tey la war a xew mu xew tey moo gën si ñun ak ñu war a ñëw yëpp innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun waa ji toog si office am boobu moom kenn amul ku nekk ak moom si office bi soxlawut ko wéetali bindan ye yëpp balaam ñoo binda ñun ikati na xalimba bi ing bi fa nekk wow na tey la war a xew xewee na xewin bi rafet si jaama ñu bég si lool alhamdulillah sant yàlla bu bari xam naa ne président bég na li nga wax la am sone tey su paye fa mel ni ku amoon en bu diis ñu génnee ko sa boppa waaw alhamdulillah and it happened for the whole country anybody ku bugg a Gambia ku bugg a umma bi gàllankoor yi amoon neexut la kon tey bési mbégte la tey in fact président dafa war a def déclaration te National Happiness Day because mbégte bu xew fii yàlla man sax dama wéy ci suma doxin soo gisee sa gars yi dem jëli ma tey fu mu nekk nii maa ngi dox ni ñaay fu waay sabali happiness boobu war nañ cee taxaw tuuti wax naa sa slogan la youth are happy international slogan la léegi non slogan sabali la xam nga léegi dama bëgg loolu global slogan la léegi loolu dañ ko see invite mu ñëw parce que tey nag wax di yàlla waaw so moom mooy moderator bi léegi ñu déglu ko moom li mu wax moderator de man maay moderator déglul sabali léegi dafa am benn point because moom dafa yow yaay moderate suma digganteeg moom dafa ok man maay mediator bi kon bàyyi ma dem ak moom waaw demal ak moom demal sabali lu ñu am ni yëpp kaar fa macha allah li leen doon ñaan yàlla may nañu ko waaye président Barrow sax junj na ko ci biir waxam nee na ni jamono di demee surtout jafe-jafe dafa bari surtout ci réew yi nga xamante ne developing countries te Gambia bokk ci te dafay xaar te ñu gën a jàppale réew yooyu ñu gën a suqale ko waaye soo xoolee tey fu toll macha allah somit bi baax na waaye fu Gambien ni toll askan yi dundin bi surtout ñu jàpp ne métti na suñ génnee ci lii
ban taxawaay nga foog ne nguur gi loolu la mën a taxawee ba tey Gambien si gën a gisaat seen bopp impact summit bi am si dundini askan bi yoon yi baax na tali yi baax na waaye dundin bi tamit is another thing nga jekkali sa koy parce que impact bi nit ñi yëg nañ ko already yoon wii mel nii loolu laa wax yoon baax na ba dundin bi ak yeneen yoon xam nga ñaati ndaw ñoo nekk di feyaku fii ñi nga xam ne amuñ woon liggéey si protocole si media si security si yeneen business women business men lii am na impact already léegi multiplier effect bi la ñoo xaar boobu beneen fànn economics bi nga xam ne suñ fa sama si waree xuus nee na di ko understand you know investment bi xew si yoon yi si other equipment yuñ jënda even in security Gambia déglu ma déglu ma bi nga laajte dama déglu danga maa déglu security investment biñ def rek si kaaraange equipment bi fi nekka tey ak knowledge ak expertise bi fi nekka dëkk bu amut security demut fen loolu yóbbu na security bi feneen investment bi xew yoon yi in terms of travel time lu mu ko wàññi ak yeneen investment yu even in media GRTS ak yooyu equipment yi isi maa ngi gis GRTS mu ngi am ñu OB van ak impact bu xew daal feel nañ ko immediate direct effect luy xew si fu mu nekk nii mooy ne di supplementary effects yi nga xam ne for the next 2, 3 to 5 years fu mu nekk ñu ñooy chairman most of these meetings fii la moo xew Gambia génn nañ koo xam even in terms of tourism la nga ma la wax delegation from Qatar bu ngi gisee this waterfront apartments they were shocked luy ñëw fii si tourism direct tourism conference tourism kenn mënu koo xayma waaw so loolu mooy impact bi waaw boobu bokk na si impact bi waaw all right so mon ñam bu amut comme mu ne yow yaay koy coordinateur yaa ngi dafa bëgg ko jàppale suñu diggante def la liggéeyam léegi li mu wax happiness boobu si studio bi la non special session on happiness ok because tey moom tey réew mi dafa tey réew mi xewle tey loolu tax ñu te Gambia in general ñoo happy comme dafa happy waaw ñu waaw dina ñëw si studio amul benn problème waaw jërëjëf tey muut tey fan naa añ sax ñu ngi koo sax xaaral ma dem añagum naan ataaya after mun naa ñëwaat sax waaw no problème bu ñëwee boo fekkee nga gën a am doole non su ñëwaatee ma ñëwaatee in the evening waaw ko dee dina wax ak moom yëpp parce que moom fu mu toog nii am na lu opposite gis nga mu ngi opposite ak RTS even Korka is happy in the waay Sabs lii dañoo wane tamit kon booloo rek moo ñu jig ñun Gambia pour ñu mun a dem ci kanam ci luñ mën a jàng ci summit bi mooy dëgga mooy doole comme Youssou Ndour nu mu ko waxee gis naa fi ñu bari opposition lañ ñu ngi liggéey ci conference bi interpreters protocol media guys and I was happy to see xam naa leen man maa nekkoon chief opposition campaign manager xam naa gis naa fi ay opposition ñuy liggéey ci conference bi di ci feeku waaye dama ci kontaan dama ci bég together we made it happen opposition leaders came together we make it happen kanaa ñooñu den sango dere lifin non du loolu non Gambia lañ gis wax rek am just question bi fi mu ñëwee la question laa dee answer du ma dee joxe speech waaw lu moo wax di importance of unity foofu laa ko wax ne exemple baa ngi nii ñëw nañ fii bokka ma ne maa wax ne opposition mu ngi fii keneen du ko wax man gis naa leen xam nañ ma sax yow moom I'm happy ne we have people who are opposition sympathizers ñu gis a national cause ñu ñëw bokka absolutely yes I am happy ne the opposition leader His Excellency Lawyer Ousainou Darboe gis na national interest mu ñëw Ousainou Darboe bugga ko bañ ko Mama Kandeh bugga ko bañ ko they have followerships seen ñëw bokka si jotaay bii tey dafa gën a taaral mbir mi definitely wax nga dëgg so that unity loolu lañ war a protect ñu saama ko definitely moving on sa in the next 3 years Gambia as chair of OIC ngay oote dialogue solidarity and unity charity begins at home we've shown it here let's keep it this is beautiful let us keep it so that the youths can be happier thank you very much all right you can just talk to Sabally is the all same Sabally rek no Sabally dafa war a ñëw si beach bi thank you dina ñëwaat nga dafa hijack sama mic bi so lu ma tax ma laaj ko I know he'll be back yeah thank you very much Sabs Mamadou Sabally special advisor to President Barrow before him dégg nañ Omar Bo Touré am na ñeneen ñu fi nekk but we need to round up in about few minutes time pour ñu jeexal jotaay bi inshallah waaw nee na mën ngaa toogaat bu baax léegi mon ñang foog naa ne li fi buur wax ak Sabally mun nañ cee jàngee lu bari te tamit lu am solo la bés bi daal bési réew mi la te foog naa ne kilifa yi tamit wane nañ ko te Gambien si tamit noonu lañ ko war a gisee jàpp naa ne am because su réew mi xewlee nga gis si
ñuñ foog ne duñ toog ak président bi ñu toog ak ñoom xam nga Amadou moo tax ma la doon yàgg a wax ne président oote national dialogue dafa am njëriñ gis nga ñi si bokk jëm nga boole leen si dafa am njëriñ bu baax parce que président lu mu yore nii moomul ko dénk ko dénk ëllëg mun nañ koo jël dénk ko ñii wala ñi dénk ko ñeneen ñu ko gën a jege moom ñoo xam ne foogut ko woon sax parce que moom nu mu ñëwee si nguur bu ko bàyyee xel lii lu oyof la ko war a téye. yàlla de every day mooy exemple. yes in 3 months léegi kuñ jàpp ne mooma. fekk du mooma am na keneen. fekk am na keneen Sénégal gi barki Dembo Ñaay. ñëpp foogoon ne Ousmane Sonko. waaw am nga boobu sax soo ko yes moom lañ foogoon. waaw yàlla lan la gis nga yàlla ñu indi Basir. ki nga xamante ne mu ngi si ronam. te kooku si boppam taxaw ne wax ne yow yaay waaja. yàlla mu ne ko déedéet. waaw du moom de yow la. waaye fekk kenn xamut. fekk kenn xamut. waaw moo tax yàlla moom moo xam. moom noppi na soo nag looloo tax nag su boobaa da nga si war a boole ku ne. absolument bu xeex ku ne comme ni ma la ko doyee. lépp ñëpp lu nekku ne mu ngi ci soo ma boo joxu ku ne lësam da yaa ngay tooñ moo tax dialogue is very good tey lu gën a tax lii sumut national dialogue bu ñu jógee tey pour communication bi mu a tax si diggante moom ak ku jéem yi ak si Mama Kandeh oncle Ousseynou ak ñeneen ak ñeneen dina a tax parce que bàyyi neen démb bi yomba bu ko soo bàyyi xel 18 février bi dialogue amoon na ñoom ñëpp dem leen si président naka laati sax oncle Ousseynou demut but yónnee na minority leader mu dem atel wax foo wax ju am solo joo xam ne ni ba léegi mu ngi si xel yi ak mu ngi si xol yi soo kon nag lu ñëpp bokk te mënuñ ko dakala te mënuñ koo séddoo dañ koy bokk di ko waxtaanee di ko pencoo dafa nekk lu nga xam ne dafa am njëriñ soo luñ gis tey am nañ si yaakaar ne nii la waroon a demee si réew mi di Gambia ne OIC bi war nañoo mën a jàngal lu bëree bëri te jàngal nañu lu bëree bëri te nii la war a continuer di gën a continuer di dem nii la gën a continuer su fekkee ne ifin benn kansula sax la ñoo xëccoo ku si bugg a dem nga dem bokk but after ku win kansula boobu ñu bàyyee ko ba pare dem liggéey loolu is very important sax dafa baax trop ñu def loolu te am naa yaakaar ne OIC bi bis bi tey ak ëllëg dina jàngal réew mi te dinañ si jógee graduate si yoo xam ne daf doon tardé réew mi soo nag dem si level bu nga xam ne daf na yóbbu si kanam te Gambia loolu la soxla léegi xel yi ñor kuy xalaat luy yóbbu réew mi ak ko bëgg jàmm si réew mi loolu la réew mi soxla boo li képp nga xam ne defuloo soo lu dul loolu rek yaa ngi tardé réew mi te fu mu nekk dëgg-dëgg li fi nuñ loolu wax dëgg. all right moon ñaan ñu xam naa ñu ngi waaj a tàkkatoo waaye am na xibaar bu fees GRTS seen bopp ñoom ñoo ko daal di announce seen former managing director di ki nga xamante ne moom mooy Malick Dieng moom dafa génn àdduna. kan noonu Malick Dieng former GRTS managing director génn na àdduna su ko defee ñu ngi ko jaale GRTS ak Gambie yëpp ndax saaf na réew mi yëpp ñu ngi masaw waa GRTS waaye masaw ay mbokkam tamit ci li am su ko defee mu nekk na lu sax ñu ngi ko masaw waaw su ko defee loolu tamit mu nekk na lu daw yaram but just quickly dafa mel ni am nañ keneen time bi sax daanaka jeex na nee comme dañ time bi jeex na ñu bàyyi la ak moom nga dalal ko nga dalal ko afden su balaa ñu waxtaan ak moom tamit his impression on the day quickly. Barka bake Amadou sangoning sabante free for alasani monin kafara kay mi yanko wolom former director general of Gambia Radio and Television Service mi yalanko Mr. Malick Dieng kibaru latani kadane ko dintamo abeletale bare mbamin kala wolon ko sabante free sa duway fo alasani monin kafara kay kala jang soni anin sabante free to malbe kibaru ni mandiya bara benda lungo fana pe lungo mi yalanko mashallah alhamdulillah lungo la barako anala hormo kan fo alasa yam fo kay kake arjana kallanke bini go tembena afele honorable nsapon honorable alay jawara mi anon ko ni tembena afele sa kontong afana nata ma beta ning bengola bemba mi yalon ko ni tembena anda fana bengol ni kona fana mul ko mi yan ko tembena honorable nge konto baraka bake nene be kontonna be moñol be kontonna men be jam ngamo yale sama dante mi yalon ko sama mi yalon be dentala kado Gambia be bakilin fakilin o kamala fana ben jibe lal be kondonna sawla be duwala taala alama ala kabro sumaya alama ala sonema bala nene bimbe kontande mbake be molbe tendulambe molbe jawila Gambia be mobe dawada ba fala mol ko mobe bulola be nyen kuoto wala tin nabi laftala nyamen ala yaka nyam so to kamala janen ka dun ka cha kono foka be kondon ka be tendu ka be jayi moli kata ko men beke all walks of life hadama dum le kata ko men beke ke tendo ke jayi
ni sa jibe no ko ni pour baw meda siri bari ma min kala wolen ko lafta min kala wolen ko be kono yemune je anim fana former vice president nano be na be sita Gambia be OIC hosla for 3 years o be kono mune kulbije mi yalan ko ila miro ni le jero anim fana ita fana banko minto ibajal ko kunyadi le bije men ko fana ni OIC ye bulo ka funyadi le mun tamade ni Gambia banko te baraka bake nene nyinyine karo ko mata bake ni ajibe nyin kam yitande molla wala nyinti ko Gambia no lu handing a political difference soto nga religious difference soto nga whatever difference soto but nana ta kula membe dendi na bankola ko wala don Gambia no be ka fenkili na je wala mu Gambiati because nyim OIC ni ajibe ko Organization of Islamic Countries but birin nyim be dete da whether you are a Christian, you are Muslim or non mo bele ka futa nyoma ka je ko nyim be succeed so wala tene ka fo Gambia ko smiling coast nga nyina long Gambia nyina long na alfalta tartane ndol fana na tan yetaraten annum fana be duwala ndimul fana yana ni mama rengul fana yetante nyina political difference wal katra je mi alon ko molla ideology la kafata religious difference katra je mi alon ko molla beliefs la kafata bare ko kilim be den tamen na wala mu Gambiati nen Gambia na ta dorom mam fen ko ta jenga Gambia da malaje so to kamala biin tol be damen wala mu nyinti ko foka molu tendu ke jayi wala mo Gambia dingulti andun tede na Gambia da mala mbe si nyol tentu la men kata Senegal de ni amoy Gambia ka fala Senegambia so Senegal fana nyen ko mutam fele ilo tan fe fonke tentu ke jayi anin Africa be anin OIC kon member sol be anin dunia be foka tenturo ni jero mulundi molkan coming back to your second question ntolbe banko men kan wala mo Saudi Arabia de OIC la ko hanni man fellon jen sobitala le because all the official communication channels they pass through me as the first secretary so I have seen a lot and dongalon ko Gambia bina nafa jama bala shot la jenye sanje sabo men kana because economic benefits will be political benefits will be you know financial benefits will be a lot of things men yalon ko Gambia bo shot la so ninke bado be kachala ko the size of the country doesn't matter which I believe in it because ni na Gambia jibe near Gambia la size be jibe safono ko ay Riyadh dam men na man fancy because Gambia is roughly to about 1100 square kilometers so Riyadh fana is something like that that's just a capital so banina rajibe potential member Gambia nolla ye mira all the member states 57 member states ko Gambia be kala kia passing for the next 3 years to come so mo bunya balati and then dembe molu tendulam be jela bari menna banko president fana tendulam ba jela bake ay leadership mentor you know ay katakul men keje and ay sone ya men soto cause nyim be kano kairo la kon na la leader bal nyato na man kairo so men be ko man da kairo so la so foka tendu foka jayi anin ka muru banko diwul kan ko ke be tendu ke jayi abe benefit sol kono wala mo nyinde ko OIC la be on be kala dawda Gambia be kala kia percent Saudi Arabia la mo kiati no saying a transfer to Gambia so for the next 3 years Gambia better la center stage la on OIC anu ni na tajibe nsafono ko OIC la be on kana Gambia jam nyina sinya followed but pro Gambia OIC la subcommittee nyaton kaya o mandanyena we have seen in 1981 I have read it through Ngab Colmentra Saudi Arabia at the office and other stuffs 1981 our former president Sadauda Kairaba Jawara he was the chairperson of the peace committee and then Sadauda Briako peace committee though he played a very wonderful role there up to the extent of the Iraq-Iran war abated because of Sadauda's intervention so nyinka me itandi dunia la ko wala mnyite ko Gambian le potential Gambian they have talent Gambian they are well landed so mbe Gambian tend to lambe jaila mbafla mobe ala baraka baraka pake honorable akumata yediamo membe fo yandiamo be seniata anyinyata ala kuta ya mim fo jang kuma kiling mi yalon ko ninga kumol be ka fo nyako wolon Gambia kilimbaya e pour kaje ko Gambia lafta ay fo dada ma safuroto e ngeten to bake ngeje bari ngamera janni bita e mbe programme so studio kono to mando ni alasonta fayna bitiloto from national to diplomatic mission diplomatic mission ko no kujama lekere ngalon ko enina kianko do bonyo bulogon fabu bari min keta phones na bitilo program inshallah ni alson all right yeah thank you very much honorable for coming we appreciate your time and of course we'll find time to get you more
time and we discuss. Yeah, Abarka Bake, thank you very much. Yeah, I think we are almost coming to the end of the session now. We can allow him to go. Thank you. And yeah, Sukorefe, I know we have more people around that still want to talk. Waaw moom waaw pare na waaw moom mun nañ ko ba nañ ko amaat incha allah waaw ñu jaajëfal ko bu baax a baax waaw xanaa gars yi thank you very much honorable control room da ngeen ñëw may 5 minutes rek please ñu enjoy ñu engage honorable ok Modou Mba Modou Ba wan moom moo nekk just 5 minutes ñu wrap up yes moom tamit mu ngi fi profession yeah thank you honorable just a quick one yeah ñu bàyyi ko you are here to witness the opening ceremony of this wonderful occasion. Historic it has been. Let me know your reaction, your impression. ci mbir mi su ko neexee sax wax nañ ko ci olof rek ndax nga gisee bés bi tey teewee nga ko as a opposition wala political figure ci réew mi. waaw tey moom damaa wax ne I'm a Gambian. You know I'm not a political leader tey. dama jël suma mbubi political leader bi teg ko fële. macha allah moo tax bu ñu His Excellency président Adama Barrow mu invite ñu. ñu ñëw ñu teewee ko. because of mbiri Gambia la mbiri ñëpp la su félee ñun ñëpp la féelal waaye nag dinaa ko note so I'm giving him a passing mark waaw passing mark xam nga soo nit su defee examen ba pare dina passing mark moom moo nekk koo xamante ne am na 10 waaw 10 di nga pass nga jàll 10 out of let's say 10 out of 20 okay so you give su nekkee ne 100 la let's say 50 waaw half mark bu dee out of 100 la 50 nga ko waaw 50 jot naa ko so for the opening session waaw waaye loolu passing mark la passing mark baax na soo passé it means di nga mën a jàll dem si beneen level waaw ba pare maa ngi ko congratulate because fu mu nekk nii moom moo nekk chairman OIC so loolu mbégte la si ñun ñëpp you know it is indeed a success so ba pare tamit lu si gën a positif si OIC summit bi moo nekk nii leader si ñëw nañ definitely leader si ñëw nañ ba pare tey ku mel ni dëkk bu mel ni China you know yónnee mu nekk chief guest of honor ba pare gis nga fii nii ñoom ñoo ko bil you know centre bi conference centre bi ba pare mu yónnee bataaxal si bataaxal bi lu mu fa binda congratulate the people of the Gambia ba pare wone na ne moom pare na pour ànd ak OIC the organisation itself pour ñu dooleel islam si biir kii àdduna bi precisely about the Palestinian cause waaw because soo seetloo OIC mbiri Palestine moom moo ko tax a jóg xam nga in 1969 lañ ko create lu tax ñu create ko because of masjidul al aqsa dañ ko attaquoon so buñ ko attaqué soo julli di jóg ñu ne foog ñu léegi ñu booloo créer benn organisation boo xamante ne moom moo ñoo faytal sunu right daal ba pare you know ñu booloo nekk benn so loolu moom moo ko tax a jóg so right now lu ko taxoon a jóg si starting bi problème boobu noonu jógu fi ba tey moom moo fi nekk ba as we are speaking waaw ma la bu ko gën a rëy so as we are speaking Israelis yi ñu ngi fight ak Palestine ba léegi ba pare seen right nangul leen koo jox because of nekkuñ a member of the United Nations ba léegi recognize guñ leen so léegi according to letter bu bataaxal bu China yónnee ñoom ñu ngee dooleel OIC si seen xeex bu ñoo xeex pour jàmm am Palestine ok léegi yaa ngi wax ci history li indi OIC bi luy nekk di dal ci kaw Palestine and all that gis nañ right now ni yëf yi demee but historically comme yow da nga dee gestu mbir yi fu mu tàmbalee la moo tax mu persist yëf yi efforts am na waaye gars yi mënuñoo bàyyi and still it's going on with the amount of with all the killings the genocide you know te loolu moo nekkoon the founding the trigger of this form OIC bi but yet still you know more than 50 years down the line we are almost talking about the same thing tey la wàllu gën a ay waaw dëgg la loolu parparloo ba moo si amoon dafa am ñu nga xamante ne ñoo ne di world superpowers ñu mel ni ñoom di nga wax America so America nag ñoom ñooy doomi ndey Israël ñoom ñoo leen a dooleel so ku attaque Israël rek dafa mel ni America nga attaque waaye fu mu nekk nii sax ñoom sax dañ si xaw a teggi seen loxo tuuti su doon ne nguur bu mel ni Trump la di nga gis ne xeex bi right now ne doon gën a mën a métti fii nii waaye right now because of adduna bi yëpp booloo nañ nekk benn di xeex moo tax Palestine still now mu ngi existe so da ngaa gis ne léegi suñu amee superpower yu mel ni China ñëw si biir
summit Gambia OIC Gambia ñu wax na ne ñoom pare nañ pour dooleel Palestine pour ñu moom seen bopp loolu I think it is a very very great message you know it is loolu rek tax na OIC bi mu successful waaw waaye nag OIC tamit loolu rek taxu ko jóg dafa am yeneen ndimbal yu nga xamante ne xeeti ndimbal yu gaa yi dee indi moom mooy development aspect you know social aspect you know mbiri agriculture yooyu noonu yëpp seen projets la yoo xamante ne ñoom dañ ko dee indi so da ngaa gis ne Sénégal réew mi mel ni Sénégal OIC moom moo tax ñu développe Sénégal ak développement bu fa am yëpp thanks to OIC te Gambia tamit mu ngi ci tànka yooyu waaw Gambia mu ngi si because liñ amagum rek ci ay yoon building bi ak next 3 years mu war a nekk ci yaman mun nañ jort ne lu mel noonu tamit mun nañ cee gën a benefit waaw doyut so xam nga fii lack of transparency moom moo ñu yàq lack of transparency moo ne ñàkk a jub si si lu ñoo def waaw suñu moomeel suñu juboon si loolu noonu rek ni ko noonu nañ doon mën a mobiliser xaalis bu bëree bëri boo xamante ne tey Gambia réew mu ndaw la pour développer ko dafa yomb Sénégal si OIC summit moom moo tax 10 hotels la gaay tabax 10 hotels la gaay tabax te ñun ñu ngi ni benn hôtel sax mënut a pare so ba nga xamante ne gan yi am na ñuy wax ne fii lañ fanaan waaye dëgg bi moom mooy ne gan yi Sénégal la gaay fanaan président yëpp even ñoom Jomaay fële la gaay jóge ñëw fii te loolu noonu it is not normal you know ñëpp gaay fii lañ waroon a fanaan yes certainly waaw all right léegi xam naa yooyu yëpp dinañ ci jàngat but just maybe a final one waaw because kon yang fii maybe nañ la amaat more time we are here ba ngoon ba ëllëg you know léegi honorable boo xoolee foundation bi OIC ak taxawaay bi but ñu bari jàpp tamit disunity bu nekk ci member states yi gisuñ that unification among them pour ñu fight that cause for Palestine bokk na li tax réew bu mel ni comme Israël am Amérique di leen di dimbale ñu continuer di teg lu métti di rey waa Palestine est-ce que bokkuloo fooguloo ne disunity boobu ñàkk am one force boobu noonu bokk na li tax ba léegi ñu ngi continuer li gis li waaw loolu tamit bokk na parce que soo xoolee arabe yi ñoom ni ñu bindoo waaw naturel ñoom seen bopp sax jubóowuñ parce que soo xoolee Iran ak Saudi Arabia jubóowuñ Saudi ak Yemen so fu mu nekk nii sax gisoo ak yeneen waaw attaque yu gars yi war a def sax mun nañoo jaar Yemen ñu def attaque bi understand so loolu moo tax so loolu suñ ko that is the first thing loo xamante ne gars yi war nañ koo liggéey waaw that is the first thing boo xamante ne gars yi war nañ koo liggéey waaye tamit summit bi definitely ñu ngi try bu baax a baax tak because of comme nu ma la ko waxee coopération yu gars yi di indi summit yu gars yi di indi waxtaan yu gars yi di indi moom mooy tax dëkk yi mun a booloo ñu nekk benn indeed waaw all right thank you so very much appreciate nañ sa time thank you appreciate nañ bu baax a baax ni nga ñëw waxtaan ak Gambia but of course we'll have you for more time pour ñu yaatal dinañ ko am tam si studio bi parce que war nañ see waxtaan yu bëri parce que after li jàngat war naa am moo tax bëgg nañ ñu mel ni yow ñu ñëw indi seen only impact this thing make me so sa mic bi I'm very much interested about the topic that he's raised right now, so I think that even he's just supposed to bubble from this place so that we can go to the studio. We'll come back certainly. Of course. Thank you very much for the time. Appreciate nañ ko we communicate and we'll have you inshallah. Thank you. There are still more people around ñu mun a waxal ba time bi daanaka dañ foog ñu jël break at this juncture gërëmaat ñëpp nee nga ngeebula nga dama fo ñaato inshallah then we'll come back. All right, so thank you very much. Mun nañ jërëjëf ñu waaw inshallah ñu gërëm askan yëpp ñi nga xamante ñu ngi doon ànd ak ñun am na ñeneen ñi nga xamante ñu ngi fii ñu ngi dañuy wax ak ñoom ci kanam inshallah ñu sant leen gërëm leen sant ci ni ngeen ànd ak Eyeafrica TV depuis suba ba léegi gis ngeen ndaje mi kilifa yaa ngi ci biir ñu ngi waxtaan seen biir lu ci tukkee ci kanam inshallah danañ leen ko digtal ci nu mu gën a yaatoo jërë ngeen jëfati continuer leen di ànd ak Eyeafrica TV ba ci kanam inshallah